with hydrogen, and in this way they are elemental. But we are interested more in the how they are formed, the compounds that are ultimately produced within the body. And composition more similar. They will combine with protein, glycoprotein, or some instruments. They are 1%. And these are the rough estimates. These are the bodies formed. And composition in the fusion meeting it, and they are more or less similar. 60% water and this remaining. And this water is distributed within the cells. In my case, the numbers are given, I cannot remember it. Billions of cells. And there are multiple compartments together that called intracellular compartment. Intracellular compartment. In Bengali, post-Bodhastha, intracellular, and outside the cell is the extracellular. ECS. And of this, and this water total is called the total body weight, TBW. Percentage of body weight, and of this, 2/3 is ICA and 1/3 is EC. So 40% of the body weight is ICA and 20% roughly is EC. Now extracellular fluid, and again divided into two compartments. One is plasma and this is interstitial. % of the body weight is plasma and 15% is interstitial. 5%. So for an individual 70 kg, then 5%, that is 3500 ml is the plasma. And the other part, that is 14 liter, 14000 ml minus 3500, and it is the interstitial. And this is maintained. You can think that how it is maintained. And it is in the adult individual, non-growing individual, non-pregnant, non-growing individual discomposed. And we are drinking water. We do not know what volume we are taking part in. It is very, in spite of that, it is maintained constant. And similarly, everything is maintained in a routine order. You take weight for successive days in the same level and in the same time of the day. You find that the body weight of an individual is more or less a constant. There is slight variation. And this is the homeostasis. We have particular body temperature, except in fever or in some circumstances when there is change in the body temperature. Body temperature is recorded, you measure. There is some diurnal variation, slight increase in the evening and fall in the morning. And this process is going on years to homeostasis. You see composition of the blood, the number of the RBCs. You count your number of RBCs in this laboratory, and after 1 year, if you come with the department, sir, I want you find the same way. And all the living things are dying, and similarly RBCs are also dying, and they are replaced by immune cells. And this is homeostasis. Each of the body fluid remains constant. We are taking acting fluid,
may be acidic, it may be neutral, or it may be alkaline. In spite of that, the body fluid does not change. These are the examples of homeostasis. One class has been allocated for this. And this is an easy subject. Suppose if time is not available, then you have to read it yourself. Now these volumes are ordered in resistance, and there will be some theoretical discussion how we can measure them in an individual. Or in an animal, we can have this process. How we know the total body water, intercellular fluid, extracellular fluid, plasma fluid. And the concept is the volume of distribution. Volume of distribution. This is the basic concept of family. আমি বাংলায় বলছি যেমন একটা পরিত্যক্ত ফুল তুমি দেখলে ভিতরে জল রয়েছে, তুমি কি করে জানবে কতটা জল রয়েছে আর তার গভীরতা কত? সেটা তুমি কি করে জানবে? সেটা জানার জন্য কি ব্যবস্থা নিতে হবে? তুমি তো জানো যে তার কতটা ডেপথ আছে, তার সার্কামফারেন্স তোমার জানা আছে, সেটা তুমি মেজার করে নিতে পারো। তবু তার ভিতরে জল রয়েছে, জানবার জন্য তোমার কি করতে হবে? তোমার কি করতে হবে? খাদ্য লবণ নিতে হবে। মনে করো 1 কেজি খাদ্য লবণ নিতে, সেটা জলের মধ্যে গোলালে পরে কি পাওয়া গেল? একটা হোমোজেনাস সলিউশন পাওয়া গেল। বাংলা করে সমস্যা, মানে তার যে কোনো অংশ থেকে নিলে পরে তার কনসেন্ট্রেশন সমান থাকে। কিন্তু সবকিছু দ্রবীভূত হলে সবটাই সমস্যা হবে এমন না। যেমন ইমালশন, সেখানে কিন্তু সমস্যা হবে, কিন্তু লবণ বা আমাদের চিনি যেটা আমরা খাই সেটা যে গোলালে পরে সেটা হোমোজেনাস সলিউশন। তাহলে 1 কেজি লবণ আমি জলের মধ্যে গোলালাম, তারপরে সেটা স্যাম্পল একটা রেখে দিলাম এবং সেটা জলের মধ্যে খানিকক্ষণ পরে যখন সেটা হয়ে গেল, ইকুইলিব্রিয়াম সব জায়গায় ছড়িয়ে আসে, বাইরে প্রসেস অফ ডিফিউশন সেটা ছড়িয়ে পড়বে এবং তারপর সেখান থেকে একটা স্যাম্পল এবং সেটা সিলিন্ডারের কনসেন্ট্রেশন বার করবে। এবার যে পরিমাণ আমি দিয়েছিলাম 1 কেজি, তাকে ওই কনসেন্ট্রেশনে ভাগ করলে পরে আমি পেয়ে যাবো যে তার মানে ভলিউমটা কত আছে এবং তার যে এরিয়াটা যে ভাগ করি পাই আর স্কয়ার ভাগ করি তাহলে হাইটটা জেনে যাবে। এটাকে বলে ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন। It is a basic principle. Not only in this case, or also in the respiratory volumes or capacities that can be measured by it. Suppose you want to know the plasma volume, and in this case you have to have some basic idea that the plasma proteins are large molecules. They cannot come out easily into the interstitial. So if you label any protein with a dye or a radioactive element, and you take the sample of plasma and we prepare that level with this level and then we re-inject, and after some time when it is equilibrated and if they take another sample from the plasma and it's either its concentration of the dye or radioactivity, and you must know that what amount is eliminated in the image. To be more particular, then by the same volume people find out the plasma volume. There is the dye injected minus dye eliminated divided by the ultimate, that is the concentration in the plasma after equilibration. Then you get the plasma. Now if you know the hematocrit, you can find out the total blood volume. Hematocrit, total blood volume. Hematocrit means there is the volume of plasma, volume of RBCs in a sample of blood. The volume of blood. It will be expressed in decimal fraction or in percentage. Fat cell is another name of fat cell. You can calculate easily the blood by peripheral aid and mix with an anticoagulant, the appropriate anticoagulant. That will not allow the cells to
change the shape of it. And after centrifugation, proper centrifugation, and to take in a tube, to anything tube, and there is complete separation into by centrifugation, and at the bottom, that is the cell gravity is more, it will come to the bottom, and upward is the plasma, and from the tube you can get hematoma. In decimal fraction, you convert it. And in this way, you can find out the total blood volume. And in this way, you can find out what is the blood volume minus plasma volume is the RBC. Otherwise, you can tag the RBCs by regulating chromium and then by the same method, volume of distribution you can find out. In this way, total blood volume can normally it is 8% of the body. 8% of the body weight is the blood. 8%. 8%. No. It is inherently 7%. Now, suppose then you have to know what is the volume of extracellular fluid or total body mass. It is not possible to determine the intracellular fluid because there are separate compartments, billions of compartments. So, volume of distribution concept is not possible in that case. In nature, there is no substance that will rapidly enter into the cells and all the cells and will stay there. But there are some substances that are really permeable to the cell membrane. And what is the universal salt? জলের কোন জায়গায় আটকাবার কিছু নেই। So you take isotope of water, you are familiar with deuterium oxide, tritium oxide, and deuterium oxide can be, or aminopyrine is a compound that can easily traverse. And in this way, by the volume of distribution, you can find out the total body water. Deuterium oxide is almost similar to that of the water, at least in this behavior. It is permeability across the membrane. It can go through everywhere, every nook and corner. And by the volume of distribution of deuterium oxide, you can find out the total body mass. Total body mass. Do you think then how we can find out this extracellular fluid body? And it is possible because there are some compounds that cannot enter into the cell membrane. In the cell membrane, you can remember from your high secondary course of forms of lipids, phospholipids. Individual mixed type. For the living substance, they have to exist within the water medium. And ocean, you know, is the site where the life originated. এখন এটা সর্বত্র গৃহীত হয়েছে যে সমুদ্রে জীবন উৎপত্তি হয়েছে। And main composition water, ocean is water. And there must be something that can segregate it. সেটা হচ্ছে যেটা লিপিড, phospholipids, primary phospholipids are responsible, and they have a behavior similar to cell membrane by their phospholipids. This is nature's device. Otherwise, how we can protect this? এই যে আমাদের যে বিভিন্ন দেশে পরিবর্তন হয়েছে, এটা কিছু আমাদের এটা মানসিক মানে থেকে হয়েছে। এরকম ভাবে লিপিড যেমন এরকম পৃথক করেছে, সেরকম আমাদের কিছু চিন্তাধারা আছে যেটাকে আমরা অধিক গুরুত্ব দিয়ে আমরা ভিন্ন ভিন্ন
রাজনৈতিক মানচিত্রগুলো তৈরি করেছে, যেটা সবসময় পরিবর্তন হচ্ছে, সেরকম লিপিডও সেই কাজ করছে। ফসফোলিপিড বাইরের mostly glycerophospholipids, and glycerophospholipids it contains a backbone of glycerol 1 and 2 positions, stereoisomeric positions, 1 and 2 fatty acid, and in the third position there is a phosphate group, and with the phosphate group is attached a nitrogenous base or some similar compound. They form the phospholipids. Clearly know in the biochemistry. So you see how close this is. If you read the older texts where there is no separate subject of physiology, in the course of in that chapter they discussed about this. But in biochemistry text now they give impetus to the structure and some knowledge of the structure will give you interest and how this molecule is bipolar in nature, ambivalent. Some part is hydrophilic and some part is hydrophobic. And hydrophobic gas they come near thermodynamic purpose they come together and they form a bilayer structure. Suppose and in the text you find this type of membrane present in this. This is the hydrophilic part. Suppose it is the EC and it is the IC. And dimension is 7.5 nanometer or this is and the hydrophilic end and it is combined with the water. And this is the hydrophobic. They are disposed in this. And between the interstices there is some space through which small molecules can traverse. Water, another small molecule. Gases, they can traverse in this space. And they form the biomolecules. And in which embedded the protein molecules. So lipid structure itself is to some extent semi-permeable. But it is permeable to some substances in response to some physiological processes. And this is the function mainly of the proteins that are embedded in it. Peripheral proteins, integral proteins. In spite of that, when we go into our old topic, extracellular fluid, there are some substances that cannot enter in this. They cannot enter. If you inject them, they will remain in the extracellular. They can go into the plasma and they will go in the interstitial fluid, but they cannot enter into this. Suppose the sugar, sucrose, cane sugar, wheat sugar, sucrose. This is a disaccharide. This is one more of fructose and glucose. And if you inject some sucrose solution into a bed, it will not enter into this. It cannot enter into this. It will remain within the extracellular. So if you inject a known mass of sucrose in solution into the bed, and after can wait for sufficient time for its distribution. Ultimately, equilibrium is reached, and this equilibrium involves only the extracellular. But the extracellular fluid is not a typical compartment. It has many sub-compartments. Suppose some goes into the lip, and there are some tissues where there are entry of the water or the along with this is to some extent limited. Like dense connective tissue, like ligaments, the tendons, cartilages, some parts of the bone where the entry is to some extent limited. Whatever it will be, after equilibration,
You take another sample. You take some of the other link, and you take and then separate the plasma. You see the plasma concentration within the cells. There is plasma concentration also. And divide the amount of sucrose that is injected. At the same time, you collect the urine sample during this process, and there is an amount that is excreted in the urine. Sucrose normally is not metabolized because it cannot enter into the cell, and it is eliminated in the urine. So you subtract that amount eliminated in the urine, and then divide it by the final concentration of particular urine, and you get it. And there is the extracellular fluid. What is volume will not be same with other compound. So it is called sucrose space. Sucrose space. By use of radioactive sodium, you can have this type of experiment and you get it back. But sodium can enter to some extent within cells. So is volume. So volume is to some extent maybe more than that. Whatever may be, there is roughly there is the extracellular fluid. In a good test, there is some example that they have given. Suppose 150 milligram of sucrose that is injected and that is eliminated in the urine during this equilibration process, 10 milligram eliminated, and is divided by 0.01 milligram per ml. So it will become what will it happen? আমি কমেন্ট মিস্টেক আমার কিছু ভুল হয় মাঝে মাঝে ভুল হয় এবং সেগুলোর জন্য ওখানে আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবেন আমি যে কথাগুলো বলছি কখনোই বিশ্বাস করার আমি বিশ্বাসযোগ্য কিছু লোক নই এই জন্য বিশ্বাস করি তুমি বইকে বেশি বিশ্বাস করি কারণ আমাদের শাস্ত্রে বলছে যে অজ্ঞ ব্যক্তি অপেক্ষা গ্রন্থের অধ্যেতা শ্রেষ্ঠ আমরা তো বলতে বুদ্ধি করতে হবে সেই জন্য আমার কথা বেশি বিশ্বাস করবে শুনবে এবং বাড়িতে গিয়ে পড়ে দেখবে যে কোনো জায়গায় ভুল আছে যদি ভুল আছে তাহলে বলতে পারবে না হলে বুঝতে পারবে না তারপর জ্ঞানটা পাকা যে না ওই লোকটা বলেছিল চেষ্টা করছে কিন্তু একটু ডিফেক্টিভ ছিল কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না তোমার নলেজটাই হচ্ছে তোমার কাছে থাকে বুঝতে পেরেছো এই তোমার এটা হচ্ছে সুক্রোজ স্পেস ইন দিস 150 milligram dissolved and injected in the peripheral vein and during this period of equilibration in the urine calculated by urinary concentration multiplied by the urine volume and that value is 10 milligrams. So 140 milligram divided by that is the final concentration after equilibration in the plasma is 0.01 milligram. So 50,000 level 14 liter is the extracellular fluid. Now you divide subtract by this volume plasma volume 3.50 minus 3.50. Then you get this that is the 10.50 liter and it is the interstitial fluid. Interstitial fluid. Interstitial fluid. Because interstitial fluid space is not defined. That is the outside the cells. Outside the cells. We call them limbs and there are many spaces. Similarly, there are some spaces where equilibration of extracellular fluid volume is delayed. So within the eyes, there are some fluids. Within the glands, there are some fluids. And within the joints, there are some fluids. So that, and where there is this type of fluids are there. It is called cellular fluid. Suppose peritoneal fluid, pleural fluid, within the tubular fluid, within the joint, there is some cells, epithelial cells, they are separated, and then they are part of the extracellular fluid volume. Normally that amount is very little,
but in some disease conditions they can be substantial. Suppose if there is ascites or pleural effusion, then they are maybe substantial. Otherwise, they are not. They are much of importance. So in this way, you can find out this one. And when you measure the extracellular fluid volume, and you then on this volume is subtracted from the total body water and do the intracellular fluid volume. Intracellular fluid volume. Suppose 70 kg individual. If the 70 kg individual, if this taken, suppose this is the total body water, correct? Such as the belt, correct? 42 liter is the total body water, and you subtract this 14 liter of cellular fluid, 20%, and you get the intercellular. And in this way you have this concept. Because these are equal. These are equal. And you can ask me then how they are maintained and how they are maintained normally. Compartment by compartment they are maintained. Homeostasis and how it is possible. And it is due to very, very process of diffusion. Osmosis. Osmosis, we have learned in the assembly text. Osmosis is a process of, is a one example of diffusion. बांग्ला मीडियम पढ़े व्यापक प्रक्रिया बोला फिर तो बांग्ला मीडियम में तो आछो है हां তাহলে व्यापक प्रक्रिया আমরা যদি ভুল বলছিলাম ভুল বলছি व्यापक प्रक्रिया बोला facilitated diffusion or simple diffusion সুকৃত ব্যাপক बोला facilitated diffusion রে simple diffusion की काज करছে व्यापक osmosis is an example of diffusion. Osmosis what? Suppose there is a semi-permeable membrane that separates a compound dissolved in water, and another side is pure water, distilled water. Then the number of water, concentration of the water molecules will be more in the pure water. It is water. And it is a solution. And the membrane is semi-permeable. And these molecules cannot traverse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And yet the concentration is more in this of water in this solution than this. Because it occupies this volume, some volume, and they cannot penetrate this membrane. But these molecules can freely penetrate the membrane. So there will be a tendency of water to enter. And so it will try to go from left side to right side. And some pressure must be exerted over this so that it can be prevented. So it is the osmotic pressure. And this is an example of diffusion. And the body it contains osmotically active particles, both in the extracellular fluid and in the intracellular fluid. Extracellular fluid, that is our life of everything in this planet originated in this. And sodium is the principal ion in seawater. And the concentration, primordial ocean, its concentration of sodium is similar to that of the extracellular fluid. So extracellular fluid contains sodium associated with anabolism, chloride down primary, right down anabolism. And intracellular fluid is indifferent.
acting in intercellular fluid. There is the potassium ion. Potassium ion. Potassium ion, their concentration permeability is more in the surface, and they are within this principal potassium. Along with other anions, protein anions, phosphate anions. Calcium is more in the extracellular, and magnesium in the intracellular. Whatever it may be, osmotically active particles. Every particle, whatever may be its size and nature, they will exert the same action. This is a basic qualitative property. যেমন আমাদের এখানে ভোট হয়, সেখানে একটা দুষ্ট লোকের যা ভোট, একটা শিষ্ট লোকের একটাই। That is সেখানে হচ্ছে qualitative property. Number of particles. One molecule of glucose, a molecular weight 180, will have the same effect as a sodium ion with a weight atomic weight 20. Same. So it is a qualitative property. And normally they are in equilibrium. In the intercellular fluid and extracellular, they are in equilibrium. And in this case, it is to some extent different from molarity. Osmolarity and osmolarity, similar to molarity and molarity. And in this case, a qualitative property can be utilized to know the total osmosis. In those particles that do not divide, as per example urea or glucose, molecular weight of urea is 60, molecular weight of glucose is 180, and they do not divide because they are not electrolytes. And they show 1 osmol is equal to 1 mole. 180 gram of glucose is equal to osmol, but it cannot be applicable to sodium chloride. In case of sodium chloride, the mole is, there is 23 plus 35.5, 58.5 gram is the mole of sodium. But it divides into two particles. So it gives us two osmoles. And qualitative property, in this case osmolarity, that is when a particular mass contains osmotically active particles, it is called osmolarity, similar to molarity. Suppose 180 grams of glucose is equal to mole is equal to osmol. So 180 milligram is 1 millimole and 1 milliosmol. And if 1 kg of water contains this value, and this concentration will be molarity. There is 1 millimole in molarity per kg, and if consider density, it considers a millimole per liter, or better 1 kg of water. And similarly, it is osmolarity. But if 1 liter of water contains, and then it is osmolarity, molarity, and osmolarity. And as the mass is fixed, so it is a better representation in this case. Because when there is a 1 liter solution, some spaces must be occupied by the solutes. And it is also temperature dependent. কিন্তু তাপমাত্রার সঙ্গে তার মাসের পরের কোনো পার্থক্য মানে কোনো সংযোগ নেই, তাই সেক্ষেত্রে it is better. But in dilute solutions, the values are more or less close, very close. So they can be expressed and they can be exceeded.
In most of the texts, they do not bother this. But you have to know this. Osmolarity and osmolarity in concentrated solution, there is some impact. But in dilute solution, as in the body fluid, these words can be changed, exchanged easily. Because in dilute solution, it does not. And in this case, freezing point depression is taken. Freezing point depression. Boiling point delivery. These are the qualitative terms. And in this case, the freezing point depression is taken. Freezing point depression. And from the freezing point depression, you can have the concept of total osmotically active particles, whatever it may be. In an ideal solution, suppose in 1 osmolar concentration, that is 1000 millimoles 1.86 degrees Celsius, freezing point depression. But in the plasma, depression is 0.54. So from this that they are linearly related. And you can, in this way, you can find out what is the osmol or milliosmol in this case. Similarly, any fluid you can collect by the process of freezing point depression. You can know what is its osmolarity, so that the osmotically active particles they are present. And from the Avogadro's law or this number, you can have also some concept of the number of molecules actually present. One molecule total is half. It contains about 6.10^23 or so. You will consider the use. This is the number of molecules. Then you have this concept. So they represent the numbers. Now this you can find out what is the osmosis in plasma. Freezing point depression. So 0.54 divided by 1.86 degrees Celsius is the osmosis. You multiply it by 1000, 0.54 divided by 1.86. You get the milliosmol always per kg. That is almost equivalent to liter. এটা করলে বুঝতে পারো এই কথা। এটা মোবাইলে দেখে বুঝতে পারো কত ভ্যালু সহজে এটা করা যায়। এটা রাফলি 290 এর মধ্যে কম। 290 মিলিঅস্মোল per liter. And there is cellular. And from this concept, you can have some idea if there is some changes, what is the change it will have in the body fluid. The creation, we are not nothing but open energy system. Every life from this, there is this Sabar Jongo, every grass, human beings, we are all open energy system. That is the exchange mass and energy in the surroundings. আমাদের যে সোশ্যাল নাম বা যেগুলো আছে এগুলো একটা মানে একটা সাংসারিক জীবনে চালু আছে। এর জন্য সায়েন্সের কাছে একটু মূল্য নেই। রোল নাম্বারস আর মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান ইউর নেমস। আমি কখনো কাউকে নাম জিজ্ঞাসা করি কারোর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় হলে জিজ্ঞাসা করি না আপনি কোথায় থাকেন, আপনার সন্তানাদি কোথায়, আপনার কত ব্যাংক ব্যালেন্স আছে বা এগুলো জানার জন্য চেষ্টা করি। এবং ছাত্রদের কাছে আমি তোমাদের জিজ্ঞাসা করি রোল নাম্বার জিজ্ঞাসা দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট নাম্বার।
that is independent and that is related to science more than human needs. সেগুলো সমাজ থেকে এসে আছে, আর সমাজ মানে করাপশন, স্পেসিস অফ করাপশন। সো নাম্বারস আর মোর ইম্পর্টেন্ট। কোথাও যদি চলে যাচ্ছে আধার কার্ডের নাম্বার, মানুষের পরিচয় দিতে হবে আধার কার্ডের নাম্বার, ব্যাংকের বই দেখতে সেখানে নাম্বারের মানুষের পরিচয় সেটা আছে, কারণ সেটা হচ্ছে মোট করাপশন। কারণ পুরুষটা মানুষের মধ্যে মনের মধ্যে আসে, বাট নাম্বার স্যার নাম্বার স্যার তো রোল নাম্বার ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট। আমি যখন রোল নাম্বার আমি সেটা মনে রাখার চেষ্টা করি, সত্যি কম মনে পারি না, কিন্তু আমি তো রোল নাম্বার দিয়ে দিয়েছি, কোনো নাম জিজ্ঞাসা করি, আমি জিজ্ঞাসা করি তোমার বাড়ি কোথায়, কি আছে না আছে, তখন জিজ্ঞাসা করি যখন কোনো অসুবিধার মধ্যে পড়ে। সম্পূর্ণ স্টুডেন্টকে দেখলাম যে তার পড়াশোনায় আগ্রহ নেই, তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি তাহলে চেষ্টা করো যে এই লাইনে তোমার মঞ্চ যখন নেই সমাজ তোমার কি। আমি যখন এখানে অসংখ্য মেধাবী স্টুডেন্টের কন্ট্যাক্টে এসেছি, আবার এমন স্টুডেন্টের কন্ট্যাক্ট এখন আগ্রহ, তখন আগ্রহ তাকে সেটা কেন ভর্তি হয়েছিল সেটাও সে জানে, সে ফেল করছে তারপর আলাদা করবে শেখার আগ্রহ, তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা যে তুমি এখানে কি জন্য ভর্তি হয়েছে, সে তখন তাকে যেমন একটা দৃষ্টান্ত বুঝতে হবে। জলপাইগুড়ি জেনারেল কলেজে ফিজিওলজি ডিপার্টমেন্ট এখানে আছে, শিলিগুড়ি কলেজে পরীক্ষা দিতে গেছে, সেখানে একজনকে মানে যাদের জিজ্ঞাসা করছে কেউ কিছু জানে, একজনকে জিজ্ঞাসা করছি কিছুই জানে, তারপরে তুমি ডিপার্টমেন্টটা চিনতে পেরেছি, তুমি একবার ঠিক করে করতে হবে, হ্যাঁ স্যার তা কি বলছে, তারপরে যে তোমার তখন তাকে জিজ্ঞাসা করছে যে তোমার কি আছে, তোমার জীবনে কি আছে, তখন তুমি যদি ব্যবসা করো, হ্যাঁ বলে তাহলে তুমি ওইটার দিকে বেশি মন দাও। কিন্তু ওরা পাস করে যায় বিএসসি কোর্স, কিন্তু এমবিবিএস অসুবিধা হয়, কারণ এটা একটা মানে চ্যালেঞ্জের মধ্যে তেমন পড়ে যাচ্ছে। ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না। এই জন্য যাদের পড়াশোনা আগ্রহ কম তাদের এই সমস্ত সাবজেক্টে ভর্তি হলে অনেক সময় পরবর্তীকালে সেটা অসুবিধা হবে, কারণ এখানে ভর্তি হতে সেখানে অনেক ব্যয়বহুল, আমাদের সময় অত ছিল, আমরা প্রয়োজনে ছেড়েও দিতে পারি, আমাদের অত খরচা হবে, কিন্তু এখন এত সমস্ত রকম নিজের জন্য চিন্তা করে করতে হবে। Now you see that how this concept will help you to understand the distribution. If water is taken, or if some diarrhea disease or so, there is loss of some osmotically active particles, and it will help. And how is it possible? There are few minutes, and it is sufficient. Normally it is maintained with 70 kg individual. In a 70 kg individual, you have now there it is ICA and it is 14 kg or liter, and it is Fashata 28 kg. Two times carbon. 2/3 of this total body water is 60%, 42 liter of 12 kg, and this kg or liter 300 ml of mold, 300 ml of mold into 28. It is the osmotically active part in milli of, and it is 14 into 20. Suppose if there is some loss of some body fluid from the extracellular fluid, loss is primarily from the extracellular fluid. Avoiding diarrhea or whatever is lost from extracellular fluid. The man can drink water, but the electrolytes is not taken. Then it is the loss of system. Now, if it is loss of suppose 500 ml. Initially, it is from this milli of food. It is primarily from this. It is the loss of the extracellular, and then there will be again there is if this if you consider if it is not compensated, suppose it is not taken, then there will be some change. And if it is
in equilibrium, then you can have the total of this, and 42 liter it remains because water is taken. So 42 liter will contain in that case, that is the 42 into 300 minus 500 divided by 40. It is the new osmolality, new osmolality. New osmolality after equilibration. And this value is more or less fixed. And if you divide that value by this, you get the new PCF volume, and subtract this volume from this total volume, you get the now intercellular fluid. And in this way you can find what is the change, ultimate change after equilibrium. I am repeating. Suppose it is in the equilibrium state. 70 kg individual, ICH contains 20 kg or liter of water, and it is 40. And osmolality is 300 milliosmol per liter. So osmotically active particles is this and this. And if that is loss from the extracellular volume, this amount. Water is in place, but the osmotically active particle sodium chloride loss is not in place. So that is ultimately this value 42 into 300 minus 500 is the in that change condition is the total body osmotically active particles. And if you divide by this total volume, it remains constant. Then you get the new value of osmolality. It is somewhat less than that of the original value of 300. Now from this, if this value and this value you divide 14 to 28 minus 500 with this, you can get the extracellular fluid. And you subtract this value from 42 liter, then you get the intercellular fluid. So they will be shared by them according because water is freely permeable. Similarly, you can apply this in case of drinking water. Even if you drink 2 liters of water, you can, or 1 liter, whatever it may be. If you take 1 liter of water, then and if you consider in that case there is no elimination in the shortly after taking this, and this water will be distributed everywhere. The total volume of 70 kg man will be 73. And then that 42 plus 1, 40. That is the total body water. Initially it is the extracellular fluid, but after equilibration it will everywhere will be same. But osmotically active particles remain same. So 42 multiplied by 300 divided by 40 will be osmolality. And in this way, if you calculate this, you will find it will be shared by this in 2:1 ratio. 2:1. Suppose if you take 900 ml, then 600 ml will go to intercellular fluid and 300 will go to extracellular because they are pretty permeable. And why this type of simple arithmetic is required? To have proper knowledge that what can occur within this disease condition. The electrolyte fluid electrolyte structures. More you understand, more you find interest. And how to replace, and what amount to replace, when to stop the fluid. Current texts, these are older texts, they discuss this, but current texts they think that today they are more intelligent than
our time, so they have abrogated this. But I think it is to some extent necessary. এই জন্য আমি আলোচনা করে দিই, তোমাদের টেক্সটবুক যদি নাও পাও এগুলো মনের মধ্যে থাকবে, তাহলে বুঝতে পারবে যে কীভাবে এই ইকুয়েশনটা হয়। তাহলে শর্ট লস হলে পরে কী হতে পারে, ওয়াটার এক্সেস হলে কী হতে পারে, মিক্স টাইপ হলে পরে কী হতে পারে, তোমাদের ক্ষেত্রে সেটা বুঝতে পারবে। My time is up. আমরা একচুয়ালি চাই যে তোমরা কি করে আসবে, তোমরা নিয়মিত আমাদের যে কাজগুলো করবে, বুকগুলো পড়বে, এছাড়াও তোমরা ইন্টারনেট বা লাইব্রেরি সমস্ত কিছু হেল্প নেবে, তাহলে তোমাদের নলেজটা 1 বছরের মধ্যে কমপ্লিট হবে। অনেকটা মানে সহজ সাবজেক্ট, যদি সহজ সাবজেক্ট হ্যাঁ কিন্তু অনেকটা পড়ে এসো। You are new to this college. Now this class is, as you all know, this is anatomy. This is a class on anatomy. Sir probably has told you, in the first year, you have to read 3 subjects. These are really the foundational subjects of medical science. Physiology, Sir has told about you, anatomy, and the next class will be on biochemistry. Plus, there will be another subject that will be taught in the first year class, and that is being called as public health or community medicine. But regarding that subject, you have to appear for university exam later in your course. That will be going on throughout the first year, second year, and then third year. Okay? Public health, you have to attend the classes. You have to attend the classes and you have to see and listen what your teachers are saying. But there will be no exam involving that subject in the first year class. In the first year, these 3 subjects are very important. You have to read enough about these 3 subjects. And the toughest of the 3 is obviously our subject, anatomy. It is the toughest. And it seems to be the toughest to all the medical graduates. Throughout history, anatomy is the toughest subject. Why it is toughest? First of all, I should mention that. Why it seems to be the toughest subject. All the subjects are tough. Physiology is also tough. Biochemistry is tough. But anatomy is the toughest. No doubt about that. Because in anatomy, you have to know each and every structure in our body. In human body, so huge an animal we are. Obviously, we are smaller than elephant, or for that matter, tiger, lion. But still, we are not like a mouse, because we are quite huge. But fortunately or unfortunately, in the mouse you will find all the organs that you will find in human. Similarly, in elephant you will find all the organs that we have. Somewhat larger in size and somewhat different in shape, some of the organs. Because we all belong to that group which is being called as mammals. Mammals will share all the structures and functions, all the mammals, beginning from the smallest one, the mouse, up to the elephant. Now, you are concerned as a student of medical science with human anatomy. Now, in human anatomy, beginning from head and neck above, down to the toes in the foot, you have to learn about the names. Not only the names, about the things in general, you have to learn. And as you go through the names, you will find you will not encounter such names in English anywhere, neither in physics, nor in chemistry, nor even in biology, to which we all belong. Anatomy, physiology, these are obviously biological sciences, no doubt about that. Therefore, in some of the institutes in our country,
there is a course akin to MD anatomy course, being called as MSc anatomy. In All India Institute of Medical Science, Delhi, MSc anatomy runs parallel with the MD anatomy course. And who are eligible to be there in MSc anatomy? BSc graduates in biological sciences. They are eligible to sit for the entrance in MSc anatomy. They do MSc anatomy and then they do PhD, and then they are enrolled as a teacher in our human anatomy departments. Okay? So this is anatomy. So anatomy, the toughest thing of all is the names. All the names that you will find cumbersome to memorize are derived from Latin and Greek. They have nothing in common with the English words that you have encountered so long. There are names like, you will find a term being called as tendon, very simple term, tendon. I think you have not encountered this term in your biology class. Tendon, tendon, T-E-N-D-O-N, tendon, I know that tendon শুনেছো। Now a tendon is a common term, it is a common noun, but tendon is not an English word. It is derived either from Greek or Latin. It is not an English word proper. Tendon. Like that, you will find names of muscles which are quite large. Names. Your names, the proper nouns. Some of you have got a first name and a last name. Some of you may have a middle name. তাহলে তিনটে word হয়ে গেল। But in anatomy, most of the muscles you will be finding having 3 words or even 4 words. তিনটে থেকে চারটে ওয়ার্ড শুধু একটা মাসলের নামেই তুমি দেখতে পাবে। বুঝেছো? So there are so many muscles in human body and you have to remember the names. After the names there will be so many other things about the muscles that you have to learn. তো এইরকম ধরো বডিতে অনেক স্ট্রাকচারস আছে। তো এই স্ট্রাকচারস গুলোর নাম মনে রাখতে হবে। তারপরে স্ট্রাকচারস গুলো সম্বন্ধে জানতে হবে। It is very difficult. ঠিক আছে? As you go through your anatomy class, you will find how difficult it is to memorize everything. And memory is the key word for getting through anatomy. Without a sound memory, it is very difficult. আমি বলে দিলাম। কাজে যারা মনে করছো, those of you who are thinking that we are not of that sound memory, we do not have that sound memory, you have to try. If you try from now on, you can memorize. Memorize করলে কিন্তু করতেই হবে, because examinations will be there. Examinations এ তোমাকে তো দিতেই হবে, কারণ মুখস্থ ছাড়া কিন্তু কোনো উপায় নেই। আর অ্যানাটমিতে মুখস্থটা খুব বেশি আছে, বুঝেছো? কোনো ডিডাকশন কিছু নেই কিন্তু। Unless you know plenty of facts, you cannot deduce anything. Knowing only 1 or 2 facts, you cannot deduce. You cannot write it. Only knowing plenty of facts, you can write something. কাজে আগে কিন্তু তোমাকে মনে রাখতে হবে facts, the names, বুঝেছো? And things related to the names, you have to remember. Then you can write something in anatomy. So যাই হোক, now this anatomy, how we will approach the subject, or how we approach the subject as such. In every subject there are sub-disciplines, you know. তুমি তো 10+2 পড়েই এসছো। In your language classes, there is novel, there is play, there is poetry, so many segments are there. Right? And in each and every subject in anatomy, there will be so many segments. The most important segment from the point of view of examination, not from the point of view of knowledge. Knowledge domain, cognitive domain থেকে আমি বলছি, but examination is all important for the students. Like examination এর জন্য you have to put maximum thrust upon a segment of anatomy which is being called as gross anatomy. Gross, easy to remember this term, gross anatomy বলে একটা কথা আছে।
gross anatomy. Gross anatomy. Gross anatomy means anatomy which can be seen with your naked eye. Gross examination will reveal everything. Gross examination will reveal everything. Now, to see the gross anatomy of the structures, obviously the structures will not be there as such before you. Although as you look against the mirror yourself, what you find, you can readily recognize the head region with all its features, the eyes, the nose, the lips. In case of males, the moustache, the beard, if it is there. Then the limbs, the neck, the trunk, the legs, the different parts of the upper limb. ঠিক আছে, limbs মানে upper limb, lower limb আছে. Now different segments are there in the upper limb. This is a segment, this is another segment, and this is the terminal segment or the distalmost segment. This is the hand. This is the forearm, you all know. This is the arm. This you are reading from your class 1, class 2. সেই সময় থেকেই তো পড়ানো হয়, তাই না? Parts of human body তুমি তখন থেকেই শুনছো। That you have to repeat now. This is arm. This is forearm. This is hand. You cannot say this is the upper limb. Upper limb begins from here. Here lies the root of the upper limb. From here the upper limb is suspended from the trunk. From here begins the upper limb, and at the fingers the upper limb ends. But it has got parts now, these parts you can readily see from outside, arm, forearm and hand. But once you try to see what is there inside the upper limb, what is there inside the trunk, first of all in the wall of the trunk, then inside the trunk, inside the thorax, inside the abdomen, inside the limbs, what you have to do? You have to cut. Without cutting, there will nothing be revealed. তাহলে anatomy, the term tomy means cutting. Without cutting, you cannot see anything. বুঝেছো? কাজে anatomy মানে কিন্তু কাট, না কাটলে কিন্তু কিছু দেখা যাবে না। কাজে anatomy is closely related to that branch of medical science who needs cutting. All the branches of surgery, be it general surgery or ophthalmology যেখানে চোখ নিয়ে অপারেশন করতে হয়, or ENT surgeons or gynecologist obstetricians যাদেরকে এখানে অপারেশন করতে হয়, anatomy না জানলে কিন্তু কাটা যায়। কাজে those who are afraid of anatomy, they cannot pursue the surgical disciplines. Surgical disciplines কিন্তু তোমার জন্য রাস্তা কিন্তু এখন থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। If you are afraid of seeing the structures after cutting, তুমি যদি মনে করো না এটা, it is very difficult. It is very difficult. তোমার মাথায় ঢুকে গেল, তাহলে কিন্তু you can never pursue any of the surgical disciplines. Surgical disciplines pursue করতে গেলে তোমাকে after cutting, as the structures are being revealed in front of your eyes, you have to recognize the structures, you have to learn about the structures, then you have a concrete knowledge in your mind about that part. And after that knowledge, you have to acquire the skill. Without the skill, you cannot be a surgeon. Without requisite, without that skill, one can be Morata. I call myself as Morata because I do dissections upon cadavers. ঠিক আছে? যে কাঁদবেও না, হাসবেও না, যাকে অজ্ঞান করার দরকার নেই, কাজে enough time is there. আমি যে কাটবো, ব্রড এক্সপোজার করে কাটবো, কাজে আমার কাটায় কিন্তু অত ডিফিকাল্টি নেই। একটু স্কিল লাগে, সে অ্যাকোয়ার করে নেওয়া যায়। কিন্তু সার্জনের কিন্তু কাটায় কিন্তু স্কিল লাগবে, বুঝেছো? কারণ ওখানে অ্যানেস্থেটাইজ করতে হবে। তুমি ঘন্টার পর ঘন্টা একটা ছোট অপারেশন করবে অ্যাপেন্ডিক্স, তুমি বলতে আমি 3 ঘন্টা ওটিতে রাখবো, অ্যানেস্থেসিয়া দেবো, জীবনে তোমার কাছে পেশেন্ট আসবে, বুঝেছো? তার কারণ 3 ঘন্টা ধরে তুমি যদি অ্যানেস্থেসিয়া দিয়ে রাখো, ওর অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে পেশেন্ট। পোস্ট অপারেটিভ ফেজে রিকভারি করতে অনেক দেরি হয়, বুঝেছো? সেই জন্যই
যাতে করে অপারেটিভ ফেজটা যাতে শর্ট হয়, খুব অল্প সময়ে যাতে অপারেশন করা যায়, সেই জন্য এখন এই ফুটো সার্জারি ব্যাপারটা এসেছে। বুঝেছো? ফুটো সার্জারি, আজকাল পেট ফুটো করে সার্জারি করে ল্যাপারোস্কোপি, বুঝেছো? এখন কিন্তু বড় কেটে কিন্তু ইউজুয়ালি সার্জারি করা হয় না, করা হয় অবশ্যই করা হয়, কমপ্লিকেটেড ডিফিকাল্ট সার্জারি সেখানে পেট কাটতে হয়, কিন্তু ইউজুয়ালি কিন্তু ছোট ফুটো করে কেটে তাড়াতাড়ি অপারেশনটা করে বেরিয়ে আসে, তাহলে রিকভারি পিরিয়ড তাড়াতাড়ি হয়, পেশেন্টকে তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেওয়া যায় বাড়িতে। বুঝেছো? কাজে অ্যানাটমি কথাটার মানে মনে রেখো যে টমি কথাটার মানে হচ্ছে কাটিং, টমি কথাটার মানে কাটিং। তাহলে throughout this 1 year course we will be cutting. Usually nowadays not too many bodies are available, আমরাই কাটি। তো from this year আমার মনে হচ্ছে যে it is becoming useless if we cut and show you the things. So I think it is better that you should cut in groups. আমি রোটেট করা, বডিতে তো পুরো মাথা থেকে পা পর্যন্ত কাটতে হবে, ঠিক আছে, এভরিথিং তোমায় কেটে দেখতে হবে অ্যানাটমি। তো ভাবছি দেখি আমি আই উইল টক উইথ আওয়ার টিচার্স, তা ভাবছি তোমাদের 5 জন করে একটা গ্রুপ করব, তারপরে রোটেট করা। ধরো on Monday 5 of you are cutting a part of human body, ঠিক আছে? ও তো অর্ডারলি অর্গানাইজেশন থাকবে, দ্যাট ইউ উইল ফাইন্ড ইন ইউর রুটিন, দেখতে পাবে যে কোন জিনিসটা তোমায় কাটতে হবে, সেটা সম্বন্ধে একটু বিফোর হ্যান্ড পড়ে এলে ভালো হয়। তো থিওরিটিক্যাল ব্রিফিং উই উইল গিভ ইউ। তো 5 জন তোমরা থাকলে 5 জন একটা জিনিস কাটছো, ঠিক আছে? একজন কাটছো বা দুজন কাটছো, বাকিরা দেখছো। তারপরে যেটা তুমি কাটবে সেটা কিন্তু 150 জন দিয়েই দেখতে হবে। অথবা ধরো আমরা তোমাকে দুটো বডি দিয়ে দিলাম, দুটো ধরো যেমন লিম্স করব, আমি বেয়ার লিম্স পাচ্ছি, তাই আমি 5টা 10টা দুটো গ্রুপ করে আমি দিয়ে দিতে পারি। এবার এই যে তুমি কাটছো, সেই কাটাটা কিন্তু রেস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস হ্যাভ টু সি। তো till now what we used to do, we used to cut and show you the things, ঠিক আছে? এখন পর্যন্ত কিন্তু আমরা তাই করতাম। তো আমি এবার ভাবছি যে তোমাদের দিয়ে করাবো, যাই হোক টিচারদের সঙ্গে কথা বলবো, এরকম হতে পারে যে আমরা we select some of the things that you can cut, ঠিক আছে? আমরা প্রথম দিকে কয়েকটা করলাম, তারপরে তোমাদের একটা ছেড়ে এবার রোটেট করা। আজকে ধরো তোমাকে 1 to 10 দুটো গ্রুপে আমি কাটতে দিলাম, নেক্সট দিন 11 to 20 আবার কাট। In that way everybody will develop a knowledge about the tissues that you are encountering during that cutting business. কাটার সময় টিস্যু ফিল্ড একটা বিরাট জিনিস। তুমি মরা কাটছো ঠিক আছে, কিন্তু মরাটা তো কয়েক কিছু দিন আগেই তো বেঁচেছে, তাই না? তাই in the living being you will find all those tissues. একটু সফট হবে, ব্লাড ভেসেলস গুলো সেখানে কাটা চলবে না, এখানে যেমন আমরা ব্লাড ভেসেলস কেটে দিতে পারি, ঠিক আছে? ভেইন স্টেনস গুলো এমনি মাইনর স্ট্রাকচারস আমরা কেটে দিই টু সি এভরিথিং ইন ডিটেইল, ঠিক আছে? সার্জারিতে কিন্তু সেটা করা যায় না, কাটি না আমরা, অন্য কিছু করা হয়, যাই হোক সেগুলো তুমি আস্তে আস্তে জানো। তো গ্রস অ্যানাটমি মিন্স seeing the structures of human body with your naked eye. Naked eye examination এ তুমি আমার বডিতে যে স্ট্রাকচারস আছে তুমি দেখবে, down from the head and neck to the toes in the foot, সব দেখতে হবে কি অলরেডি অর্গানাইজেশন করা থাকবে in the routine, in the syllabus, in the curriculum, দেখবে অলরেডি অর্গানাইজেশন আছে, আমরা সেইভাবে এগোবো according to the code furnished by NMC, সেই কোড অনুযায়ী আমরা এগোবো। Next, knowing only the gross thing will not help ultimately. Knowing the gross things, you can do surgery, you can pursue any of the surgical disciplines. Knowing only the gross anatomy of the organs, gross anatomy of our body. But once you try to learn the other domains of medical science, say for instance medicine, say for instance pathology, say for instance application of drugs, সেখানে কিন্তু গ্রস অ্যানাটমি দিয়ে হবে। গ্রস অ্যানাটমি লাগবে, কিন্তু তার পাশাপাশি কি লাগবে বলো তো? মাইক্রো অ্যানাটমি। মাইক্রো অ্যানাটমি, তাহলে আরেকটা ডিসিপ্লিন আমাদের আছে, সেটাকে আমরা বলি মাইক্রো অ্যানাটমি। দ্যাট মিন্স অ্যানাটমি
can only be seen under the microscope. তাহলে মাইক্রোস্কোপের নিচে দেখার জন্য কিন্তু অ্যানাটমি আছে এবং সেটাও কিন্তু আমাদেরই পড়াতে হয়। ওটাকে আমরা বলি মাইক্রো অ্যানাটমি। Micro anatomy. Obviously, since it is being called as microanatomy, it also needs cutting. If you try to see underneath the microscope, see, you are trying to see the liver. It's cellular organization. তুমি লিভারের একটা জিনিস কেটে মাইক্রোস্কোপের নিচে দিয়ে দিই, দেখতে পাবে? দেখতে পাবে। বুঝেছো? কিছু দেখতে পাবে মাইক্রোস্কোপের নিচে। তার কারণ ওই যে মাইক্রোস্কোপ যন্ত্রটা, that instrument has been built in such a manner that the tissue needs processing and the tissue must be very thin. বুঝেছো? খুব thin tissue ছাড়া কিন্তু লাইট পাস করবে না। How can you see? টিস্যুটা যদি খুব পাতলা না হয়, ভেরি থিক, মাইক্রোমিটারে থাকে, থিকনেসটা মাইক্রোমিটারে হয়, then the light can pass through, you can see. বুঝেছো? তাহলে this microanatomy needs processing of the tissue, then cutting the tissue. বুঝেছো? এবার প্রসেসিং কাটিং এর মাঝখানে আমরা একটা ব্যাপার আছে, সেগুলো সব তোমাকে আমরা এই মাইক্রোঅ্যানাটমি যখন ক্লাস নেব প্র্যাকটিক্যালে সব বলবে টিচার। বুঝেছো? ধরো আমি লিভারটা নিলাম, এই ইউজুয়ালি আমরা কি করি, এই জিনিসটা কখন লাগে তুমি বুঝতে পারবে। মাইক্রোঅ্যানাটমি উই নিডস, দিস মাইক্রোঅ্যানাটমি ইজ মাচ নিডেড টু দ্য প্যাথোলজিস্ট। একটা কথা আছে, বায়োপসি বলে একটা কথা শুনেছো? বায়োপসি না করলে কিন্তু ক্যান্সার ধরা যায়। বুঝেছো? এরকম বায়োপসি না করলে অনেক রোগী তুমি ডায়াগনোসিস করতে পারবে। কে ডায়াগনোসিস করে? প্যাথোলজিস্ট। এবার তাকে টিস্যুটা ফার্নিশ করে, ক্লিনিক্যাল ডিসিপ্লিন থেকে টিস্যুটা ফার্নিশ করা হয়। একটা অর্গান ধরো, লিভারে একটা ক্যান্সার হয়েছে, যেখানে ক্যান্সার হয়েছে সেখান থেকে একটা ছোট্ট জিনিস নিয়ে তাকে দিয়ে দেওয়া হবে প্যাথোলজিস্ট। এবার কিন্তু একটা রিগোরাস প্রসেসিং এবং স্টেনিং এর মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হবে। হি হ্যাজ টু প্রিপেয়ার দ্য টিস্যু for proper viewing, then and then only he or she can diagnose. Pathologist কিন্তু তখন গিয়ে ডায়াগনোসিস করতে পারে। এবার প্যাথোলজি মানে অ্যাবনর্মাল। তাহলে অ্যাবনর্মাল ডায়াগনোসিস করতে গেলে ইউ মাস্ট নো দ্য নরমাল ফার্স্ট। নরমাল না জেনে তুমি কি করে অ্যাবনর্মাল ডায়াগনোসিস করবে বলো? তোমাকে তো আগে পেরেন্ট টিস্যুটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। ইচ এন্ড এভরি পেরেন্ট টিস্যু ডিফারস ইন देयर স্ট্রাকচার। একটা লিভারের যে স্ট্রাকচার মাইক্রোঅ্যানাটমি, that differs hugely from the microstructure of lung, or for that matter from the heart, from the intestine, from the spleen. তাহলে এই প্রত্যেকটা ইম্পর্টেন্ট যে অর্গানস আছে আমার শরীরে, তার মাইক্রোস্ট্রাকচার তোমাকে দেখতে হবে, মাইক্রোঅ্যানাটমি। বুঝেছো? and that also needs cutting. তো এই মাইক্রোঅ্যানাটমি ক্লাস বইয়ে তুমি দেখবে, তোমার যে বই আছে, কিছু বইতে, in some of the textbooks you will find, while they are discussing the gross anatomy of liver, you will find a section where they are dealing with the microanatomy. এরকম পেতে পারো কোনো টেক্সট। আমি ইন্ডিয়ান খুব একটা দেখি না, আমি বলতে পারবো না, ঠিক আছে? After the gross anatomy section you will find a short section dealing about the microanatomy of that organ. ঠিক আছে? মাইক্রোঅ্যানাটমি সবকিছু তো লাগে না, অর্গানগুলো স্পেশালি লাগে, তো সেখানকার মাইক্রোঅ্যানাটমি আরো অনেক কিছু লাগে, তুমি আস্তে আস্তে যাও বুঝতে পারবে। সবকিছুরই মাইক্রোঅ্যানাটমি আছে, তাই না? মাইক্রোঅ্যানাটমি ছাড়া কিছু হয় বলো তো? কেন হয় না? from your biological knowledge আমাকে উত্তর দাও। মাইক্রোঅ্যানাটমি ছাড়া কিছু হবে না কেন? এক কথায় আমাকে বলো, that you know, tell me. Cells are the building blocks of life. There are so many unicellular organisms. একটা সেল নিয়ে বেঁচে আছে, ইভোলিউশনে ভ্যানিশ হয়ে যায়। তুমি দেখবে পরে যখন মাইক্রোবায়োলজি করবে, প্যাথোলজিতে যাবে, there are so many unicellular organisms. এই যে ম্যালেরিয়া, মারা যাচ্ছে লোকে কলকাতায়, ম্যালেরিয়া কি প্লাজমোডিয়াম ব্যাকটেরিয়া, এটা তো একটা প্রোটোজোয়া, তার মানে ইউনিসেলুলার অ্যানিমাল। বুঝেছো? তাহলে একটা সেলে
within a cell, all the machineries are there so that the cell can survive. Kadi, cells are the building blocks of life. Kadi, each and every structure has got a microanatomy. কিন্তু ফর্মাল এডুকেশনে আমি তোমাকে যখন অ্যানাটমি পড়াবো মাইক্রো অ্যানাটমি, তখন আমি সেটাকে অর্গানাইজ করতে হবে। তার কারণ আমি তোমার মাথায় ঢুকিয়ে দিতে হবে 1 বছরের ভেতরে। কাজে আমি অর্গানাইজ করব। হাউ টু মেক ইট শর্ট, হাউ টু মেক ইট কনসাইজ, বাট উইদাউট কম্প্রোমাইজিং উইথ দ্য নলেজ। নলেজের সঙ্গে কিন্তু কখনো কম্প্রোমাইজ করা যাবে না। কাজে তোমার কিন্তু একটা নলেজ বেস কম্প্রিহেনসিভ থাকতে হবে। সেখান থেকে তুমি কম্পার্টমেন্টে ঢুকবে। যে কম্পার্টমেন্ট ইজ নিডেড ইন মেডিকেল সায়েন্স। বুঝেছো? কারণ তুমি তো বায়োলজিক্যাল সায়েন্স পার্সু করবে না, তুমি তো মেডিকেল সায়েন্স পার্সু করবে। ইউ হ্যাভ টু অ্যাপ্লাই ইউর নলেজ এভরি টাইম। তুমি যে ডাক্তারই হও না, মেডিসিনের ডাক্তার হও আর যে ডাক্তারই হও, তোমাকে সবসময় কিন্তু তোমার নলেজটাকে অ্যাপ্লাই করতে হবে। তাই তোমাকে কনসাইজ করতে হবে, কম্পার্টমেন্টালাইজ করতে হবে। কিন্তু আগের থেকেই তুমি যদি প্রথম থেকেই মনে করো যে আমি ওইটা বাদ দিয়ে দেব, ওটা বাদ দিয়ে দেবো, ঠিক আছে, ওটা তো থিওরি পরীক্ষায় আসে না, তাহলে কিন্তু তুমি বুঝেছো? কাজে ওই যে স্যার এইমাত্র বললেন, আমি স্যারের লাস্ট কথাটা শুনলাম, যে বই তুমি কেন না কেন কভার টু কভার করতে হবে। বুঝেছো? এখানে কিন্তু কোনো ওইসব সাজেশন অমুক তমুক বাদ দিয়ে পড়া এসব কিন্তু চলবে না। আমরা অ্যানাটমিতে আমি তো কোনো সাজেশন দিই না, ঠিক আছে? স্যার দেন সাজেশন, কিন্তু স্যারও কিন্তু জানেন কভার টু কভার করতে হবে। স্যার কেন দেন? যাতে করে তোমরা একটু লিখতে পারো। সাজেশন না দিলে হয়তো কিছুই লিখতে পারবে না, ঠিক আছে? সেই জন্য স্যার দেন সাজেশন, কিন্তু তোমাকে কিন্তু কভার টু কভার করতে হবে। এবার কভার টু কভার বারবার করতে হবে। এবার তার ভেতরে তুমি করতে করতেই বুঝতে পারবে যে কোন জিনিসটা পরীক্ষার জন্য দিতে হবে। 10 ইয়ার্স কোশ্চেন তুমি দেখবে, নাকি সেটা বেশি করে মুখস্থ করবার চেষ্টা করবে। কিন্তু কভার টু কভার করে তোমায় কিন্তু এভরি ওয়ার্ড, এভরি সেন্টেন্স ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আদারওয়াইজ কিন্তু নলেজ কম্প্রোমাইজ হয়ে যাবে, তুমি কিন্তু চিকিৎসা ভালো করে করতে পারবে। বুঝেছো? তার কারণ এটা কিন্তু খুব ভাইটাল। আমাদের সাবজেক্ট তো জেনারেল লাইনের মতো নয়। জেনারেল লাইনে তুমি ফিজিক্স অনার্স করো, তারপরে এমএসসি করো, তারপরে আইএএস হয়ে গেল। রাবড়ি দেবী, মোদি, দিদি, এদের তেল মারছে। তোমার সাবজেক্টের কোনো নলেজের দরকার নেই, তেল মারাটাই তো সব থেকে বড় ব্যাপার। বুঝেছো? কিন্তু তোমার সাবজেক্ট তো তা নয়। বুঝেছো? ইঞ্জিনিয়ারিং, মেডিকেল সায়েন্স, এই যে সাবজেক্টগুলো আছে, এই সাবজেক্টগুলো কিন্তু ওরকম নয়। কাজে এই সাবজেক্টের নলেজ কম্প্রোমাইজ করা যাবে। সব কিছু তোমাকে মুখস্থ করতে হবে। সেটা তুমি পড়তে পড়তে বুঝে যাবে যে আমার কোন জিনিসটা ভালো করে মনে রাখতে হবে পরীক্ষার জন্য। ইনক্লুশন এক্সক্লুশন করতে হবে, কিন্তু কভার টু কভার, ঠিক আছে? এইবার এই মাইক্রো অ্যানাটমিটা দেখবে, আমরা যখন তোমাকে রুটিন দেব, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে পড়ানো হবে, তো যখন রুটিন দেব তখন দেখবে আমরা মাইক্রো অ্যানাটমি ক্লাসটা কথাটা খুব একটা বলি না, আমরা একটা টার্ম ইউজ করি, ঠিক আছে? সেই টার্মটা কি? সেই টার্মটা হচ্ছে হিস্টোলজি। আমরা একটা টার্ম ইউজ করব হিস্টোলজি, ঠিক আছে? এই সেগমেন্টটা প্র্যাকটিক্যালে তোমাদের কভার করা হবে। প্র্যাকটিক্যালে কভার করা হয়, থিওরিতেও আমরা করব অনেক সময় হিস্টোলজি। এবার লজি কথা আছে, তার মানে বুঝতেই পারছো নলেজ, নলেজ পার্টেনিং টু হিস্টস, নলেজ পার্টেনিং টু হিস্টস। এবার হিস্টস কথাটাও কিন্তু ইংরেজি কথা না, আবার সেই গ্রিক বা ল্যাটিন। হিস্টস মানে টিস্যুস, নলেজ পার্টেনিং টু দ্য টিস্যুস। বুঝেছো? তাহলে মাইক্রো অ্যানাটমি যে ক্লাসটা করবে, সেখানে তুমি ভাবো তুমি বায়োলজিক্যাল সায়েন্সে পড়েছো, তোমাদের মধ্যে ভার্নাকুলার মিডিয়াম আছে নাকি? বাংলায় পড়ে এসছো বা হিন্দিতে পড়েছো, ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আছো, তাহলে ভার্নাকুলার মিডিয়ামে অনেকে পড়েছো। ভার্নাকুলার মিডিয়ামে টিস্যুকে কি বলে? কলা বলে, কি কলা বলে? এই ব্যাটারটা না যাই হোক, এই যে কলা বা টিস্যু, ঠিক আছে? তাহলে মাইক্রো অ্যানাটমি তুমি কি দেখবে? টিস্যুস দেখবে। এবার ওই টিস্যুস দেখতে গেলে তুমি টিস্যুস দেখছো, তাহলে তুমি প্রশ্ন করতে পারো, স্যার মাইক্রোস্কোপের নিচে আমি তো জানি সেল আছে, তাহলে স্যার হিস্টোলজি কেন বলা হচ্ছে, কেন সাইটোলজি বলা হচ্ছে? নলেজ পার্টেনিং টু সেল ইজ সাইটোলজি, কিন্তু আমি কিন্তু সাইটোলজি বলছি না। মানে ব্যাপারটা কি বলতো, তোমাকে আমি যে ধরো আমরা অনেক সময় কিন্তু অনেক কথা বলতে মিস করি।
কিন্তু দ্যাট ডাজন্ট মিন যে তুমি তোমার নিজেকে প্রশ্ন করো। তুমি যদি নিজেকে প্রশ্ন করো, ধরো আমি এখন মিস করেছি, আমি হয়তো বলতাম দেখ, কিন্তু তোমার মনে কিন্তু প্রশ্নটা আসার দরকার যে তাহলে আমি যখন মাইক্রোস্কোপে দেখব, আমি কি টিস্যুস দেখবো, সেল কি দেখবো না? সেল তো দেখব। তাহলে স্যার কেন সাইটোলজি বললো না, কেন হিস্টোলজি বললো? বুঝেছো? সেল দেখতে পারো, কিন্তু আমি সাইটোলজি কেন বলো তো? সাইটোলজি দেখবার জন্য ওরা ওই লাইট মাইক্রোস্কোপে হয় না, ইন ডিটেইল দেখতে গেলে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ। বুঝেছো? সেই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ সারা পশ্চিমবঙ্গে গুণাগুন্তি আছে। আমরা একবার ড্রাইভ দিয়েছিলাম, আমি আমার লেট লাইফে অ্যাজ এ টিচার, যে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তো দেখাই হলো। ওরা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপিক ফিচার বই পড়ে মুখস্থ করে তো খুব বলি, তো যন্ত্রটা দেখতে যাই, তো সেই যন্ত্র দেখতে গিয়ে ইন অপারেশন যন্ত্র দেখতে পাই, শুধু রকেটটা দেখতে। বুঝেছো? ট্রান্সমিশন ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি যে মাইক্রোস্কোপটা আছে ওটা একটা রকেটের, শুধু ওই রকেটটা দেখতে। এবার যখন গেলাম তখন বললো দেখুন এতো ইয়ারলি মেইনটেনেন্স আছে, এখন এই মেইনটেনেন্সটা চলবে 3 মাস ধরে, আপনারা পরে আসবেন। হয়ে গেল দেখা। আমরা এই অপারেশন কি দেখলাম, স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দেখেছি আলোপুরি। এটা আমি গিয়ে দেখেছিলাম এতে আমাদের কলকাতায় বোস ইনস্টিটিউটে। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে গেলাম, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে বললো আমাদের ওটা রিপেয়ারে আছে, দেখতে পারবেন, মানে রকেটটাও দেখতে পারবেন। আবার বোস ইনস্টিটিউটে গেলাম, সেখানে যাই হোক দয়া করে রকেটটা দেখতে দিল আমাদের। তারপরে যিনি ছিলেন সায়েন্টিস্ট, তিনি আমাদের অনেক কিছু বললেন, টিস্যু প্রসেসিং ইত্যাদি নিয়ে বললেন, আমাদের কিছু কিছু ব্লক দিয়ে দিয়েছিলেন। তারপরে উনি ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যাতে করে আমরা যাদবপুরে একটা ওয়ার্কশপ অ্যাটেন্ড করে স্ক্যানিং ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দেখেছি। বুঝেছো? তাই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তো তোমার জন্য নয়, ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্টের জন্য নয়, তাই ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তুমি দেখতে পাবে না। উইদাউট ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ ইউ ক্যানট সি দ্য সেলুলার ডিটেইলস। তাহলে লাইট মাইক্রোস্কোপ তুমি কি দেখবে? তুমি টিস্যু দেখবে। প্যাথোলজিকে বায়োপসি করো, ও টিস্যুসটাই দেখে, তার সঙ্গে অবশ্যই সেলস। টিস্যু তো বিল্ট আপ বাই সেলস, সেল দেখে, কিন্তু সেলুলার ডিটেইলস কিন্তু দেখতে পাবে। বুঝেছো? সেটা দেখেই ডায়াগনোসিস করো। তাহলে তুমি এই টিস্যুস দেখেই কিন্তু তোমাকে ডায়াগনোসিস করতে হবে। এখানে আমার অ্যানাটমিতে কিন্তু এখানেও ডায়াগনোসিস করতে হবে। বুঝেছো? এখানে আমরা ডায়াগনোসিস করি, কারণ রোগ তো নয়, এখানে আমরা বলি আইডেন্টিফাইং দ্য সাইন্স। বুঝেছো? স্লাইডে সেকশন থাকবে, ঠিক আছে, প্রপারলি সেকশন টিস্যু, ঠিক আছে, প্রপারলি স্টেন টিস্যু আন্ডার দ্য মাইক্রোস্কোপ থাকবে। তোমাকে দেখে বলতে হবে এটা লিভার, এটা লাং, এটা স্প্লিন, এটা স্পাইনাল কর্ড, না এটা স্মল গার্ড, নাকি লার্জ গার্ড, নাকি প্যারোটিড গ্ল্যান্ড, ঠিক আছে? ঠিক আছে, এরকম আমরা স্লাইড তোমাকে দেখাতে থাকবো ইন ইওর কোর্স, তুমি বুঝতে পারবে। আচ্ছা, তাহলে নলেজ পার্টেনিং টু দ্য টিস্যুস, সেটা হলো মাইক্রোঅ্যানাটমি। এরপরে আরেকটা সেগমেন্ট আছে যেটাও থ্রুআউট দ্য ইয়ার তোমাকে আমরা এই লেকচার ক্লাসে পড়াবো। এটা হচ্ছে টাফেস্ট অফ অল দ্য সেগমেন্টস। অ্যানাটমি যে সেগমেন্টগুলো আছে তার মধ্যে টাফেস্ট, এবং এটা এমন একটা সেগমেন্ট, এটা কিন্তু তুমি আর থ্রুআউট ইওর মেডিকেল ক্যারিয়ার তোমাকে কিন্তু আর কেউ পড়াবে। এখান থেকে যা তুমি শিখে যাবে, যেমন অ্যানাটমি ফিজিওলজি, অ্যানাটমি সার্জিক্যাল ডিসিপ্লিনে তুমি যখন যাবে, আবার অ্যানাটমি তোমার রিভাইজ হবে। যে জায়গাটা অর্গানটা স্যার অপারেশন করছেন, ধরো স্টমাক অপারেশন করছেন, স্টমাক রিলেটেড অ্যানাটমিটা তোমাকে পড়ে আসতে হবে স্যারের সঙ্গে থাকবার সময়, তুমি আবার অ্যানাটমি পড়বে। তুমি যখন মেডিসিনে ধরো হার্ট ফেলিওর করছো, তখন তুমি হার্টের অ্যানাটমি ফিজিওলজি দুটোই পড়তে হবে, আবার তুমি পড়বে। কিন্তু এমব্রায়োলজি কিন্তু তোমাকে আর কেউ পড়াবেই না। এমব্রায়োলজি কিন্তু তোমাকে এখানেই পড়তে হবে। তাহলে নলেজ পার্টেনিং টু দ্য এমব্রিওস একটা জিনিস আছে, এইটা হচ্ছে এমব্রিও। এবং অ্যানাটমিস্টদের বেশি নাম কিন্তু যে মাস্টারমশাই এইটা খুব ভালো পড়াতে পারে, বুঝেছো, আমরা সেই মাস্টারমশাইকে খুব বেশি পছন্দ করতাম এমব্রিওলজি। তার মানে এইগুলো যে পড়াতে পারে না তার দাম নেই তা কিন্তু না। যিনি ওইটা পড়াতে পারে তিনি এটাও পারেন, বুঝেছো, সবই পারে, কিন্তু এমব্রিওলজিটা ডিফিকাল্ট। ইউজুয়ালি সেই জন্য এটা আমরা ইয়ার মার্ক করে রাখি, সিনিয়র টিচার যিনি বা যারা, তারাই পড়ায় এমব্রিওলজি।
knowledge pertaining to the embryos. ঠিক আছে? এবার এমব্রিও মানে কি? তোমরা বায়োলজিক্যাল সায়েন্স থেকে এসছো, আমাকে এমব্রিওর মানে বলো। বাংলায় বলে গ্রুপ। ইয়েস বল। হ্যাঁ, উঠতে দাঁড়িয়ে বলো। এমব্রিও গ্রুপ ইনসাইড এর মধ্যে। আচ্ছা, ঠিক আছে, বসো। আচ্ছা, তার মানে ও বলছে যে আমরা তো হিউম্যান অ্যানাটমি নিয়ে করছি, তাহলে তুমি আমি সবাই আমাদের একটা কিন্তু ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইন ছিল। উই আর ওবলিভিয়াস অফ আওয়ার ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইন। হ্যাঁ, আমাদের যে একটা ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইন ছিল, এটা নিয়ে আমরা ভাবতে পারি, ঠিক আছে? কিন্তু ভেরি মাচ ছিল বলেই তো তুমি একটা ক্লাসে বসে আছো, আমি তোমাকে পড়াচ্ছি, বুঝেছো? ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইন কিন্তু আমি ইগনোর করতে পারি না, ঠিক আছে? এবার আমাদের স্যার বলতেন, লিজেন্ডারি স্যার ছিলেন, উনি বলতেন তুই যদি তোর ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইনটা ভুলে যাস, তাহলে একবার বাংলায় বলে নাই কুন্ডু, বুঝেছো? আমবিদিকাস, এই যে আমবিদিকাস বলে যে আছে, বলে একবার শুধু এখানে কাটা। আগে গ্রামের দিকে এইখানে তেল দিত, বুঝেছো? নাইকুন্ডুতে তেল দিত। এবার এই তেলটা কেন দিত বলো তো? এই নাইকুন্ডুতে তেলটা দিতে দিতে মায়ের কথা বলতো, বুঝেছো? কারণ এইখান দিয়ে কিন্তু কর্ড দিয়ে তুমি ইউট্রাস থেকে প্লাসেন্টা থেকে ঢুকছে মায়ের পেটে। তাই একবার এর দিকে তাকালে বাকি যদি ভুলেও যাও আবার ঢুকে, বুঝেছো? আমাদের বিজেপি স্যার বলছে এই কথা। তো এইবার কথা হচ্ছে ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইফ কত দিনের? ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইফ আমরা বলি 9 ক্যালেন্ডার মান্থস, ঠিক আছে? 9 ক্যালেন্ডার মান্থস প্লাস মাইনাস 7 ডেজ, প্লাস মাইনাস 7 ডেজ, অথবা তুমি মনে রাখতে পারো 10 lunar months, 10 lunar months, lunar month মানে 28 days into 10 to 80 days, more or less gestational period within our mother's womb, within our mother's uterus, আমাদের intrauterine life এর duration হচ্ছে 1 to 80 days, ঠিক আছে? 28 into 10 lunar months। আচ্ছা, 10 মাস 10 দিন বলে, হ্যাঁ, কিন্তু একটু এক্সটেন্ডও করতে পারে, কিন্তু 280 ডেজ লিখলে কোনো ক্ষতি নেই, 10 lunar months। আর যদি 9 ক্যালেন্ডার মান্থস প্লাস মাইনাস 7 ডেজ। এইবার এই যে ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইফ, এই ইন্ট্রাইউটেরাইন লাইফে আমার শুরুটা কিভাবে হয়? তোমার আমার সবার শুরু কিভাবে হয়েছিল বল? হ্যাঁ, ভেরি গুড, এক কথা বলেই দিয়েছে, জাইগোট, ঠিক আছে? জাইগোট দিয়ে শুরু হয়েছে। জাইগোট মানে একটা সিঙ্গেল সেল, তাই না? তাহলে we all begin our journey from a single cell, ঠিক আছে? কিন্তু কেন? Proving once that life's journey on this unique planet begins from a cell, whether it is plant or animal, proving the importance of blood, and refuting simultaneously God। আমি এথিস্ট নই, আমি এখনো এথিস্ট বলার মতো আমার ক্ষমতা হয়নি, কিন্তু আমি তো ম্যান অফ সায়েন্স, বুঝেছো? কাজে আমি যারা তোমাদের মধ্যে, তোমরা ম্যাক্সিমাম বিলিভার্স, মোস্ট অফ আস আর বিলিভার্স, আই নো, বি এ বিলিভার, আমার কোনো আপত্তি নেই, বাট ওয়াই ইউ আর পারসুইং সায়েন্স, ঠিক আছে? তখন কিন্তু তুমি ওই ভগবান কেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনাগুলো বাইবেলে যা লেখা আছে আর অন্য ধর্মগ্রন্থে যা লেখা আছে ওরকম করে মনে রাখলে কিন্তু হবে, বুঝেছো? এরকম প্রমাণ আমি তোমাকে বারবার দিই যে গড অ্যাকর্ডিং টু হিজ উইশ, গড ইঁদুর এনেছেন, যখন ওনার মনে হয়েছে মানুষ এনেছেন, যখন মনে হয়েছে হাতি এনেছেন, এরকম ব্যাপারটা না, ঠিক আছে? ইউ ক্যানট রিপিট ইভলিউশন। সেই জন্য জানবে সায়েন্স, বায়োলজিক্যাল সায়েন্স স্পেশালি, এর কিন্তু ফাদার ফিগার হচ্ছে কাজে ডারউইনকে অস্বীকার করেছিল। দ্যাট ইজ ওয়াই উই অল বিগিন আওয়ার জার্নি ফ্রম এ সিম্পল সেল, বুঝেছো? কারণ লাইফ অন আর্থ, প্লান্টই বলো অ্যানিমালই বলো, তুমি তো জানো
সিঙ্গেল সেল দিয়ে শুরু হয়েছে, অ্যালগি আছে, ফাঙ্গাই আছে, ইউনিসেলুলার অ্যানিমালস আছে। তাহলে উই সিমিলারলি স্টার্টস আওয়ার জার্নি ফ্রম এ সিঙ্গেল সেল। সেখান থেকে আমরা আলটিমেটলি আস্তে আস্তে বড় হই throughout those that 280 days। এবার এই যে বড় হচ্ছে, এই বড় হওয়ার কতটা পিরিয়ড পর্যন্ত আমি নিজেকে বলবো আমি ভ্রূণ ছিলাম throughout infanticide life 280 days, মোটেই নয়। সেই জন্য জেনে রাখবো মোরালেস তোমার থার্ড উইক, বিগিনিং অফ থার্ড উইক, from when the embryo proper begins to develop, the embryo বলে একটা যে জিনিস সেটা আসছে আমরা বুঝতে পারবো, সেটা শুরু হয় বিগিনিং অফ থার্ড উইক। ঠিক আছে, তখন তুমি মায়ের পেটের ভেতরে আছো, মা বুঝতে পারছে নাকি? মা থোড়াই বুঝতে পারে থার্ড উইকে যে আমার পেটের মধ্যে কিছু একটা এসছে? বুঝতে পারে না। মা কখন বুঝতে পারে? যখন সে পিরিয়ড মিস করে। এক মাসের পরে, বুঝেছো, এক মাসের পরে যখন সে পিরিয়ড মিস করছে তখন সে বুঝতে পারে, নট বিফোর দ্যাট। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারলো তখন কিন্তু তার অলরেডি এমব্রিও এসে গেছে। বুঝেছো, 4 সপ্তাহ মানে 28 দিন। বিগিনিং অফ থার্ড উইক মানে 15 ডে। তাহলে 15 ডে আমাদের এমব্রিয়নিক লাইফ শুরু। AIDS on 56th day, 56th day মানে end of 8th week এ কিন্তু আমাদের এমব্রিয়নিক লাইফ শেষ হবে। 56th day, end of 8th week, beginning of 3rd week, end of 8th week, এই পিরিয়ডটা হচ্ছে এমব্রিয়নিক। এবং এই সময় আমরা ভ্রূণ দেখতে পাই ইন কেস অফ হিউম্যান। এবার অ্যানিমাল টু অ্যানিমাল ভ্যারি করবে। ছোট অ্যানিমাল তাদের জেস্টেশনাল পিরিয়ড কম, বুঝেছো? ইঁদুর, বেড়াল, ইঁদুরের জেস্টেশনাল পিরিয়ড খুব কম। ছোট প্রাণী তো, তাই ও বাচ্চাও ছোট, তাড়াতাড়ি আসবে। বড় প্রাণী তার জেস্টেশনাল পিরিয়ড বড় হবে, কারণ তার বাচ্চা অনেক বড়। সোজা একটা হিসেব রে ভাই, এভরিথিং ইজ সায়েন্স। এটা কোনো ইতিহাস নয়। আমি ইতিহাসকে করছি না, ডাউন সাইজ করছি না, কিন্তু দিস ইজ সায়েন্স। বড় অ্যানিমাল তার বাচ্চা বড়, তাই জেস্টেশনাল পিরিয়ড বড় করতে হবে, বেশি দিন করতে হবে। ছোট অ্যানিমাল জেস্টেশনাল পিরিয়ড কম, সেই জন্য তাড়াতাড়ি ডেলিভার করবে। তা মানুষ মানে সেই জন্য মানুষের অনেকটা সময় দিতে হয়, বুঝেছো? তাহলে 56 ডে পর্যন্ত আমরা ভ্রূণ, কিন্তু তারপরেও তো আমি থাকবো মায়ের পেটে। তাহলে আমি নিজেকে কি বলবো? সেই টার্মটা কি আছে? হ্যাঁ, এইভাবে চলে এসেছে। তাহলে ওই পিরিয়ডটাকে আমরা বলবো ফিটাস, বুঝেছো? ফিটাস 57 ডে টিল ডেলিভারি অফ টার্ম, আমরা টার্ম বলি অবস্টেট্রিক্সে, অবস্টেট্রিক্স গাইনোকোলজিতে ডেলিভারি যখন বাচ্চাটা ভূমিষ্ঠ ওই পিরিয়ড পর্যন্ত 57 ডে থেকে যে টার্ম, আমরা এই পিরিয়ডটাকে বলি we will be very much within our mother's womb, কিন্তু ওটাকে আমরা বলি ফিটাস, FOETUS। ঠিক আছে, তাহলে অবভিয়াসলি আমরা সায়েন্স সে যখন এইরকম দুটো টার্ম দিয়েছে, একটাকে আমরা বলছি এমব্রিও, একটাকে বলছি এমব্রিও। ঠিক আছে, আমি আর দিচ্ছি না কতদিন থেকে কত, 15 ডে থেকে 56 ডে উইকে মনে রাখবেন। ঠিক আছে, বিগিনিং অফ থার্ড উইক থেকে এন্ড অফ 8th উইক এমব্রিও, তারপরে হচ্ছে ফিটাস। তাহলে obviously there is difference, বুঝেছো? আমি আছি মায়ের পেটে, কিন্তু ডিফারেন্স কিন্তু আছে, এবং ডিফারেন্সটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশন আছে। ডিফারেন্সটা কিন্তু খুব ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স। মানে এই যে এমব্রিয়নিক পিরিয়ড ভেরি শর্ট, সব মিলিয়ে 6 সপ্তাহ, দিস পিরিয়ড ইজ ক্রুশিয়াল। এই পিরিয়ডটা হচ্ছে ভীষণ ক্রুশিয়াল, কারণ ডিউরিং দিস শর্ট পিরিয়ড অফ 6 উইকস, early 6 weeks, beginning of 3rd week থেকে end of 8th week, all our organ systems appear
within the embryo. Human embryoর ভেতরে সব organ systems, very small in size, কিন্তু সব organ systems কিন্তু more or less চলে আসে। Adult anatomy-তে তুমি দেখবে যত organ দেখবে সব organ very small in size, কিন্তু organ কিন্তু চলে আসে। বুঝেছো? তার যে প্রাইমোরিয়াল মডেল চলে আসে, অনেকটাই চলে আসে। এবার এর পরে যে ফিটাল পিরিয়ড অনেক দিন ধরে এক্সটেন্ডেড হচ্ছে। এই ফিটাল পিরিয়ডে কি হয় বলতো? ফিটাল পিরিয়ড ইজ এসেনশিয়ালি মার্কড বাই গ্রোথ। বুঝেছো? দুটো কথা আছে তুমি জানো, দুটো কথা আছে এমব্রিওলজিতে, দুটো কথা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। একটা আমি তিনটে টার্ম তোমাকে বলছি এমব্রিওলজিতে, এই তিনটে অনেকগুলো টার্ম আছে, যাই হোক এই তিনটে টার্ম বেশি ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে মাল্টিপ্লিকেশন। মাল্টিপ্লিকেশন মানে তুমি জানো, আমি তো একটা সেল হয়ে বসে থাকলে হবে না, আমি তো মাল্টিসেলুলার বিং। তাহলে একটা সেল থেকে অনেক সেল তৈরি করতে হবে, মাইটোটিক ডিভিশনস হবে, তাহলে এটাকে আমরা বলছি মাল্টিপ্লিকেশন। উইদাউট মাল্টিপ্লিকেশন কোনো গ্রোথ তো হতেই পারে না। তো এই যে এইরকম যে গ্রোথ, এটাকে আমরা বলি মাল্টিপ্লিকেশন। মানে সেলস আর ডিভাইডিং, সেলস আর ইনক্রিজিং ইন নাম্বার, ঠিক আছে? তাহলে ওভারঅল গ্রোথ বাড়বে, ঠিক আছে? Cells will be there in each and every organ that are being flourished within the embryo. সব জায়গায় তো সেল আছে, তাহলে সেলস আর মাল্টিপ্লাই, তাহলে organs will increase in size, এটাকে আমরা বলি মাল্টিপ্লিকেশন। এইবার মাল্টিপ্লিকেশন ছাড়া আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, সেটা মোস্টলি হয় এই এমব্রায়োনিক পিরিয়ড। সেই টার্মটা হচ্ছে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। এই টার্ম, এটাকে আমরা বলি ডিফারেন্সিয়েশন। বলে একটা টার্ম আছে, ডিফারেন্সিয়েশন মানে কি? ডিফারেন্সিয়েশন কথাটা এসছে ডিফারেন্ট, বুঝেছো? তাহলে ডিউরিং দ্য কোর্স অফ ডেভেলপমেন্ট, স্পেশালি ডিউরিং দ্য এমব্রিয়নিক পিরিয়ড, আমি কি বললাম? আমি বললাম আমরা শুরু করেছিলাম একটা সেল, সেই একটা সেল থেকেই তো সবকিছু তৈরি হয়। তাহলে সবসময় ডিফারেন্ট এলিমেন্টস আর অ্যাডিং আপ, তাহলে একটা থেকে 100টা এলিমেন্ট, ডিফারেন্ট এলিমেন্ট, পাগল? ওরকম ডিসঅর্ডারলি কোনো কিছু হয় না, সব কিছু একটা অর্ডারলি তুমি দেখতে পাবে, সমস্ত কিছু অর্ডার। তুমি আমরা যখন এমব্রিওলজি পড়াবো তখন তুমি দেখতে পাবে যে কি অপূর্ব একটা অর্ডার মেইনটেইন হয় ডিউরিং দ্য কোর্স অফ ডেভেলপমেন্ট এন্ড গ্রোথ। বুঝেছো? একটা সেল থেকে মাল্টিপ্লিসিটি অফ সেলস তৈরি, সেই যে মাল্টিপল সেলস তৈরি হলো, তারা টু বিগিন উইথ all are equal in size, shape, function. No difference is there. তারপরেই আমরা দেখতে পাবো সেই সেল থেকেই জন্ম নিচ্ছে একটা ক্লাস্টার অফ সেলস, তারা কিন্তু কমপ্লিটলি, বুঝেছো? প্রোজেনিটর সেলটা কিন্তু একই রকম ছিল, সেই প্রোজেনিটর সেলের ভেতরে কিছু সেল বললো যে না, তুমি যে রাস্তা দেখিয়েছো আমি ওই রাস্তায় চলবো না, আমার রাস্তা আলাদা, আমি অন্য জিনিস দেব এই এমব্রিওটাকে। বলে এমব্রিওটা তো তৈরি হবে না, হিউম্যান তৈরি হবে, ও একটা দানব তৈরি হবে, বুঝেছো? অথবা মরেই যাবে। এইরকম ব্যাপার স্যাপার চলবে, সব তুমি এমব্রিওলজিতে পড়বে। আমি তোমাকে একটা সিম্পল উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখো। তুমি মোরাললেস জাইগোট, ধরো ফার্স্ট ডে অফ গেস্টেশন, তুমি জাইগোটটা দেখতে, স্পার্ম ওভাম ইউনাইট করে গেছে, জাইগোট তৈরি হয়ে গেছে, ঠিক আছে? এইবার এই জাইগোট থেকে তুমি জাইগোটটাকে ট্রেস করছো ইটসেবেলা, তুমি পৌঁছেছো ফিফথ ডে, মানে 5-24 গুণ করো 120 ঘন্টা। 120 ঘন্টার পরে আমি দেখব একটা এইরকম মতো জিনিস, আমি দেখব
এই একটা বল দেখলাম একটা পোলে আটকে আছে, আর এটা একটা বড় বল, বুঝেছো? ভেতরে একটা ক্যাভিটি আছে, একটা ফুটবল, মাঝখানে ক্যাভিটি, ফাঁপা, ফুটবল যেরকম। এবার ফুটবলের একটা পোলে আমি দেখছি এখানে কিছু ক্লাস্টার অফ সেলস আছে, বুঝেছো? এরকম ক্লাস্টার অফ সেলস আছে। এগুলো নিউক্লিয়াস, আমি একই কালার দিয়ে আঁকবো, ঠিক আছে? এরকম একটা সেলুলার ক্লাস্টার এখানে বসে আছে। এইখানে কি আছে? এখানে আবার একটা গ্রুপ অফ সেলস আছে। তাহলে অবভিয়াসলি দেখো যখন ওই জাইগোটটা থেকে অনেকগুলো সেল তৈরি হলো, প্রথমে কিন্তু এরকম হয়নি, এটা 120 দিন পরে এরকম হয়ে গেল অর্গানাইজেশন। যে সেলসগুলো আছে তারা এইভাবে নিজেদের অর্গানাইজ করে, ঠিক আছে? করে কি করলে একটা ফুটবল তৈরি। ফুটবলের একটা প্রান্তে ওয়ান পোল আমরা দেখছি একটা আলাদা সেলুলার ক্লাস্টার বসে আছে, বুঝেছো? তার মানে এই সেলুলার ক্লাস্টারটা কিন্তু কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট from this cluster of cells, ঠিক আছে? in the wall of the ফুটবলের নাম আছে, আমি বলছি না, পরে তুমি এমবিওলজিতে সব কথা হবে, বলবো এক্ষুনি বলবো, আপাতত বলছি। মানে এই ক্লাস্টার অফ সেলসটা আমি যে গ্রিন দিয়ে এঁকেছি, they are distinctly different from this group of cells in their shape, in their size and in their future fate. পরিণতিটা সম্পূর্ণ আলাদা। এই যে গ্রুপ অফ সেলস স্টিকিং টু ওয়ান পোল অফ দ্য ফুটবল, এরাই হচ্ছে সেই সেলস যে তোমাকে আমাকে সৃষ্টি করেছে। মানে এই যে ক্লাস্টার, এই ক্লাস্টারটার নাম হচ্ছে এমব্রিওপ্লাস্ট। এমব্রিওপ্লাস্ট, প্রিমিটিভ যে সেলস তাকে আমরা ব্লাস্ট সেলস বলি, এমব্রিওপ্লাস্ট, বুঝেছো? আর একটা নাম আছে ইনার সেল মাস। ফুটবলের ভেতরে বসে আছে ইনার সেল মাস। তাহলে ইনার সেল মাস আর এমব্রিওপ্লাস্ট, এর থেকেই তুমি আমি সবাই তৈরি হচ্ছি, এই গ্রুপ অফ সেলস। এইবার এই যে বাইরে যে ক্লাস্টার যে একে প্রোটেক্ট করছে, এই ক্লাস্টারটার নাম কি? এর নাম হচ্ছে ট্রোফোপ্লাস্ট। ট্রোফোপ্লাস্ট, ট্রোফাস মানে নিউট্রিশন, ট্রোফাস মানে নিউট্রিশন। তাহলে এই যে সেলসগুলো, এই সেলসগুলো ফর সাম টাইম during the early period of development, they will help in providing nutrition to this all important embryoblast cells. এখানে যে সেলসগুলো আছে তাদের খাওয়াতে হবে তো, বলে ওরা কিভাবে বাড়বে, ওরা পরিণতি প্রাপ্ত, এদের যে ফেট, সেই ফেটটা পার্শ্ব করবে কি, খাওয়াতে হবে। মানে খাওয়ানোর জন্য এই সেলগুলোকে আমরা বলবো ট্রোফোপ্লাস্ট। তাহলে দেখো ডিস্টিংক্ট গ্রুপ অফ সেলস তৈরি হয়ে গেল। এইরকম আমরা থ্রুআউট দিস এমব্রিয়নিক পিরিয়ড আমরা দেখবো ডিফারেন্ট এলিমেন্টস উইল বি অ্যাডেড, বুঝেছো? সেটা কিন্তু আমরা ফিটাল পিরিয়ডে কি দেখি। ফিটাল পিরিয়ডে কিন্তু এত নতুন নতুন এলিমেন্ট অ্যাডেড আউট, বুঝেছো? সেই অ্যাডিং আপটা হবে এমব্রিয়নিক। সেই জন্য আমরা একেবারে ডাইভার্স সমস্ত জিনিস, জিআই সিস্টেমের অর্গানস উইথ ডিফারেন্ট ফাংশন, রেসপিরেটরি সিস্টেমের অর্গানস তার আবার অ্যাসাইন ফাংশন আছে, এক্সক্রিটরি সিস্টেমের অর্গানস কিডনি ডিফারেন্ট ফাংশন আছে, এই সমস্ত এলিমেন্টস এবং এই সব তোমাদের পড়িতে হবে এই একদম, বুঝেছো? প্রথমে জেনারেল এমব্রিওলজি পড়াবো, তারপরে স্পেশাল এমব্রিওলজি আর সিস্টেমিক এমব্রিওলজি পড়াবো, বুঝেছো? সমস্ত অর্গান সিস্টেমসের ডেভেলপমেন্ট ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং আমরা পড়াবো, ঠিক আছে? এবং তাহলে আমরা কোন পিরিয়ডটা পড়াচ্ছি? মূলত কিন্তু ওই যে বলেছি 15 থেকে 56,
আমরা একটু ওভারল্যাপ করবো ফিটাল পিরিয়ড, কিন্তু মোস্টলি আমরা কিন্তু পড়াবো নলেজ পার্টেনিং দ্য এমডি। বুঝেছো? ফিটাল পিরিয়ডে অবভিয়াসলি ওভারল্যাপ করবো, কিছু কিছু অর্গান ফিটাল পিরিয়ডে গিয়ে তার গ্রোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট কমপ্লিট হয়, ঠিক আছে? গ্রোথ তো চলতে থাকে, গ্রোথ তো আপনার বাড়তে চলতে থাকে, তাই না? এইটুকু একটা বাচ্চা এত বড় হলো, তুমি বড় হলো, তাহলে গ্রোথ তো চলবে, হোস্টেলেও গ্রোথ চলে, কিন্তু সেই গ্রোথটা হচ্ছে সাইজ। বুঝেছো? সেরকম ফান্ডামেন্টাল কোনো চেঞ্জ কিন্তু তোমার শরীরের ভিতরে হচ্ছে, অনলি সাইজে বাড়ছে। এই যে সাইজে বাড়, এই গ্রোথটাকে কি বলে? অক্সিটিভ। এটা তুমি প্লান্টে পড়েছো, অক্সিন বলে হরমোন আছে, বুঝেছো? এটাকে আমরা বলি অক্সিটিভ। তাহলে গ্রোথ দু রকমের আছে, মাল্টিপ্লিকেটিভ গ্রোথ, অক্সিটিভ। এর ভিতরে মাল্টিপ্লিকেটিভ গ্রোথ এন্ড ডিফারেন্সিয়েশন এরা হচ্ছে ডমিন্যান্ট ডিউরিং দ্য এমব্রিয়নিক পিরিয়ড, বুঝেছো? আর অক্সিটিভ গ্রোথ ইজ ডমিন্যান্ট ডিউরিং দ্য ফিটাল। বুঝলে? তা যাই হোক, ভীষণই ইন্টারেস্টিং এইসব জিনিস। তো এমব্রিওলজি বলে একটা ডোমেন আছে, তাহলে মাইক্রো অ্যানাটমি আছে, হিস্টোলজি আছে, মাইক্রো অ্যানাটমি অর হিস্টোলজি, গ্রস অ্যানাটমি না কেটে বোঝা যায় না, আর এমব্রিওলজি যার কিছুই তুমি দেখতে পাও। তার কারণ আমি কোথা থেকে ওই ছোট ছোট জিনিসগুলো দেখাবো? সম্ভব নয়। তুমি কি দেখতে পাবে? আমার মিউজিয়ামে ফিচার্স আছে, বুঝেছো? 20 উইকস ফিচার্স ইত্যাদি আছে, তুমি সেইগুলো দেখতে পাবে। ভ্রূণ তুমি দেখতে পাবে, কারণ ভ্রূণ জোগাড় করা অত সহজ নয়, কঠিন। নার্সিংহোমে খোঁজাখুঁজি করলে অনেক সময় পাই আমরা 7 উইকস 8 উইকস, কিন্তু তার থেকে ছোট পাওয়া যায়, বিচার করা যায়। তাহলে পুরোটাই তোমাকে কিন্তু আমরা যে পড়াবো আর তোমার বই, এর থেকেই তোমাকে খবর দিচ্ছে। তুমি কিন্তু অ্যানাটমির এই যে ডোমেনটা, সেটা তুমি দেখতে পাবে, বুঝেছো? বাকি ডোমেন তুমি সবই দেখতে পাবে। অ্যানাটমিতে কোনটাই ধোঁয়াশ আছে, মানে আমাদের সাবজেক্টে বায়োবিও বলে কোনো ব্যাপার, বুঝেছো? ইথেরিয়াল কিছু নেই, এবং ইথেরিয়াল নেই বলেই সাবজেক্টটা করি, কারণ আমরা তোমাকে ছাড় রোগরে তবে বের করি, কোনো ছাড়াছাড়ির ব্যাপার। তার মানে এখানে ইথেরিয়াল কিছু নেই তো, বুঝেছো? সবকিছুই রিয়াল, সব রিয়ালিটি। সে মাইক্রোস্কোপিক রিয়ালিটি হতে পারে, ম্যাক্রোস্কোপিক রিয়ালিটি। তাই সেটা না জেনে কিন্তু বেরোনো যায়। দ্যাটস অল ফর টুডে। I'm very glad to see you all. At the very outset, I must congratulate all of you on the behalf of my department, Biochemistry, to get admitted here. You know that here, Santiniketan is famous for Rabindranath Tagore. We feel proud that you have selected a place where our Tagore had also selected for the work. Already you have heard the advices of HOD anatomy and HOD philosophy. You all know what is anatomy and what is physiology. But before going to my subject, I must convey. Yes, coming. Some instruction, you may call advice, you may call it like whatever you like. How the day today, this is a very auspicious day for you, because this is the beginning of the day for your professional course, for your professor, which deals with most important, most valuable aspect of the life, most valuable aspect of the human beings, that is human life. Nothing is more precious than human life. Nothing is more precious than human life. And we will have to deal with the human life.
Now, before dealing with the human life, you must have to acquire sufficient knowledge. Sufficient and adequate knowledge. There should not be any breach of the knowledge. After acquiring knowledge, you have to acquire skill. First of all, you have to acquire the knowledge. Then you have to acquire the skill. Why? What is the skill here? Skill not to repair the breach. Skill not to repair the roads. Skill to save the human life. Okay? Most precious thing. Very delicate thing. You have to deal with. And for that, you have to prepare yourself. Sufficient preparation you need to acquire. And sufficient preparation means sufficient knowledge. But one thing I may say, that Satyavi, I need to point out what I am saying, that you have to acquire sufficient skill and sufficient knowledge. But regarding knowledge, I may say, knowledge is fast, but time is limited. Okay? Knowledge is fast, time is limited. So, what you have to do? You have to do the time management intelligently. Intelligent time management is necessary because all the subjects are full of knowledges and nothing to discard. Don't you partner. You have to acquire everything. So you have to make a disciplined life. To make a disciplined life, to make the time management properly, you have to give the time for every aspect of your life. And first and foremost, we have to devote the time to acquire the knowledges of anatomy, physiology, and then biochemistry. These are the pillars of the medical science. The pillars of the medical science, these three subjects. Unless the pillar is strong, your house will not be strong. It will collapse. It will collapse. So sufficient knowledge of biochemistry, physiology, anatomy is necessary to acquire clinical skill. So you must be sincere and you must be serious from the very beginning. And if you can acquire knowledge, you can acquire skill. After acquiring skill, you can be a good doctor. And good doctor, if you have become a good doctor, is proud of the society. It is proud of us. It is also proud of your family. With these words, I would like to say about my discipline. What is biochemistry? Why should we learn biochemistry? Biochemistry, as if the name implies, it is the chemistry of the life. Everything has a chemistry. Life is also itself has a chemistry. And the chemistry of life is the biochemistry. Chemistry of life or chemical basis of the life. Life has many definitions, particularly for philosophers. Philosophers has many things to life, say, but for material sense, but for scientific terms, life is nothing but interplay of
different biomolecules. Interplay of the different biomolecules, assembly of the biomolecules, and the various reactions performed by the biomolecules is the result ultimately leads to life. So whatever you say, life. But materially, life is a biochemical phenomenon. Materially, life is a biochemical phenomenon. Nothing but biochemical phenomena. In anatomy, you deal with the structure, cross structure. You are dealing from head to foot, head, neck, abdomen, inferior extremity, lower extremity. It is taught in anatomy. Physiology, the function of the organs in the systematic manner, like respiratory system, alimentary system, cardiovascular system, nervous system, etc. That is taught in the physiology. Biochemistry deals both with structure and function. Structure and function of not the organ, but in higher magnitude. Structure and function of the biomolecules. You cannot visualize it. You can visualize deltoids, you can visualize sartorius, you can visualize the various muscles, you can visualize the organs, but you cannot visualize the biomolecules. But presence of the biomolecules are significant because you are alive. You are alive means biomolecules are functioning properly. In medical science, in the life, there are two extremes. Two extremes. One extreme is the health, and another extreme is the disease. One extreme is the health, and another extreme is disease. Biochemistry deals with the both health and disease. In healthy condition means biomolecules are correct. Biomolecules are correct in quantity and quality. There is no abnormality of the biomolecules. All the biomolecules are normally functioning. It is health. When there is deviation from the normal, that means when there is an abnormality, either in structure, or in quality, or in quantity, whatever you will call, any deviation from the normal leads to the disease. So you must first have to know what is normal condition. What is normal condition you have to know first. Only then you can jump to the abnormal or disease condition. You have to know first the healthy condition. And after knowing the healthy condition, then you can acquire the knowledge of disease condition. Okay? Now, biochemistry is a very old science. It is coming from the organic chemistry. Previously it was known as physiological chemistry. And it is the youngest science of the youngest branch of the medical science. Medicine, surgery, gynae, anatomy, physiology are older. Because of the development of this branch is being rapidly developing. Because of the rapid development of this branch becomes separated from the physiology. Previously it was in the physiology. But for expansion of the knowledge, for expansion of the science, biochemistry has emerged as a separate discipline. You must know there was a Nobel Prize awarded
every year for the medical science, for the physiology and medicine, and most of the Nobel Prizes are due to research in biochemistry. The great share, major share of the Nobel Prize in medicine are from research in biochemistry. So it is a developing science. It was younger science, it is the developing science. You cannot understand the disease concern unless you know the biochemistry. Biochemistry is now said to be the language of medicine. Language of medicine, language of all life sciences. What are the life sciences? It is the core subject of all the life sciences, not only the human science. It is the core subject or basic subject of the botany, geology, agriculture science, veterinary science, genetic engineering, biotechnology. Everywhere there is biochemistry. Everywhere there is biochemistry. Biochemistry is concerned with all the disciplines. All the disciplines concerned with life. All the disciplines concerned with life means there is biochemistry. Now, what are the, I have said about the biomolecules. What are the biomolecules? Biomolecules, you already know. You are taught biochemistry and biomolecules from the school life. From the school life, you are taught about the biochemistry to some extent, not in details. Now you will learn the biochemistry in details. Now, biomolecules. Biomolecules, it is very simple, it may be complex. Simple example of simple is just glucose. Suppose that glucose is a simple biomolecule. Why should you learn glucose? Glucose, amino acid, fatty acid. These are some examples of the biomolecules. They are complex biomolecules. These are the polymeric form. Polymeric form, that is polypeptide for protein, polysaccharides, polynucleotides. They are the complex, they are simple. Why should you know the glucose? Unless you know the properties of the glucose, unless you know how glucose is metabolized in our body, unless you know the exact level of the glucose in our blood, you can never learn diabetes mellitus. You can never learn diabetes mellitus. And diabetes mellitus is very important disease. Unless you know the cholesterol, you cannot have a sufficient knowledge of atherosclerosis and myocardial infarction or coronary artery disease. Unless you know the DNA of RNA, you can never acquire conception of genetic diseases. So all are linked. Biochemistry and medicine are closely related. It is a two-way traffic. If you start biochemistry, you will ascend to medicine. And if you start from the medicine, you have to go back to biochemistry. You have to go back to biochemistry. From medicine to biochemistry and biochemistry to medicine. This is happening. So biochemistry deals with the function at higher magnitude, at the molecular level.
Physiology deals with the function at the gross level. Physiology deals with the function at the gross level. And biochemistry deals with the function at higher magnitude, at higher level, at the molecular level. So biochemistry is the basis of the disease, basis of the health, basis of the disease. Both are aspects of the biochemistry. Now, what are the? Our body is composed of 25 to 27 elements. Human body does not contain all the elements in your periodic table. Periodic table you have learned. In periodic table more or less 112 or 115 elements are present. You know better than me. But out of these, only 25 to 27 elements are present in our body. Only 25 to 27 elements are present in our body. What are the elements? Which comprises the most of the elements? Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, calcium. These constitutes about 90 to 95%. These six elements constitutes about 90 to 95% of the total elements. And the remaining 18 elements, 1, 2, 3, 4, 5, 6, এর বাইরে যে 18 elements আছে, what are these 18 elements? These are present in very, very minor amounts, but significance is not less. That is iron. You know, iron deficiency anemia. Magnesium, manganese, potassium, sodium, chloride, zinc, iodine, fluorine, boron, cobalt. These are molybdenum. And almost there will be 80 something. And no other elements is present in our body, in healthy body. When we get poison, there may be another element. Mercury is not present in our body. If the mercury can be found in your body, this is mercury poisoning. Arsenic is not present in our body. If arsenic is present, it is arsenic poisoning. And these elements are present in our body. And like this, biomolecules, how these elements are composed of biomolecules. What are the number of the biomolecules? Number of biomolecules is enormous. More or less 1 lakh. More or less 1 lakh biomolecules are present in our body. The interaction of which, the reactions performed by them, leads to the line. Only a small fraction of these biomolecules is being characterized, is being understood till now. Greater portion of the biomolecules are still unknown. Functions, structure and functions of the major portion of the biomolecules are still unknown. So, biochemistry, science of the biochemistry is a virgin. Many areas to be explored. Still, there are many areas which are yet undiscovered. And very, very complex journey. We will know very little things about the biochemistry. Practically, major portion of the biochemistry is still a mystery, still unexplored.
Now some of the biomolecules I have already stated. And what are the elementary molecular composition? Suppose a 65 kg weight, like a human being. What will be the composition of water, composition of carbohydrate, composition of the protein, composition of the fat, composition of the minerals? Like our two-thirds is water. Similarly, in our body, water will be about 40 kg. 65 kg of weight of a human beings. Water comprises major portion, that is 40 kg. Then comes protein. Protein 11 kg. Lipid 9 kg. Minerals 4 kg. बाकी remaining 1 kg is carbohydrate. This is a composition of a human beings. Normal composition, healthy composition, not in disease state. Healthy composition of a human beings. And what is the aims and objectives of the biochemistry? Aims of the biochemistry to study the diseases, at molecular level. To study the diseases at molecular level, not at the gross level. Gross level you will learn from physiology and anatomy. But biochemistry is not the gross level. It is the molecular level. Remember, it is the molecules you are dealing with in biochemistry. And the molecules will tell whether you are healthy or disease condition. So, biochemistry and medicine are closely related. Modern medicine is totally dependent on the biochemical investigation. Totally dependent on biochemical investigation. There is no anatomical investigation. There is no investigation. But there are laboratories concerned with biochemical investigations. Biochemical investigations is the major tool for the diagnosis of the disease. For a clinician is blind and lame without biochemical investigation. Nowadays, investigation is rapidly growing. Without evidence, nobody will treat you. A clinician may suspect a person is suffering from diabetes mellitus. Okay? But unless and until he cannot have the reports of blood glucose, he cannot treat it. Whatever may be his clinical findings, whatever may be superior his clinical findings and intuition, he is thinking of diabetes, but glucose is normal. He cannot treat. He cannot give the treatment of diabetes mellitus. Conversely, he is thinking normal, but the report is diabetic. He must have to give the treatment of the diabetes. Such is the importance of the biochemical reports. That means biochemical reports is the Supreme Court. Not your findings, not your clinical skill, but the biochemical report will dictate what should you do further.
medicine and biochemistry কি বললাম? Medicine to biochemistry two-way traffic. Proper knowledge of biochemistry if you acquire, you can have only then proper knowledge of medicine. Without acquiring knowledge of biochemistry, you cannot acquire knowledge of medicine. And unless you can acquire knowledge of medicine, you cannot become a good medical practitioner. For becoming a good practitioner, you have to acquire the knowledge of medicine. And for to acquire the knowledge of medicine, you have first to acquire the knowledge of biochemistry, the basis of the disease. Medicine to biochemistry and biochemistry to medicine. This is your theme. You are now at the biochemistry, and later on you will go to medicine. How? Carbohydrates. You have to know the carbohydrates, like glucose. Then you can acquire the knowledge of diabetes mellitus or any other diseases concerned with carbohydrate metabolism, like lactose intolerance, galactosemia, glycogen cirrhosis. Many diseases are concerned with carbohydrate metabolism, but most important disease concerned with carbohydrate metabolism is the diabetes mellitus. You will know the structure of the hemoglobin. Structure of hemoglobin will be taught in biochemistry. Function of the hemoglobin will be taught in physiology. If you know the structure of the hemoglobin, you can know, only then you can know the hemoglobinopathies. Hemoglobinopathies are disorders of altered structure of the hemoglobin, like sickle cell anemia, thalassemia. All of you know the term. For describing these disorders, you have to know the structure of hemoglobin, the structure of hemoglobin to hemoglobinopathies, hemoglobinopathies to structure of hemoglobin. Diabetes mellitus to carbohydrate metabolism, carbohydrate metabolism to diabetes mellitus. You have to go by way, both way. Nucleic acid. Nucleic acid is biochemistry, like that means DNA and RNA. Who discovered the structure of the DNA? You also, all of you should know. What's the nucleic? Yes. After the discovery of the structure of the DNA by Watson and Crick in 1953, modern medicine has reached a peak. Modern medicine is enlightened with genetic disorders. Before the discovery of the structure of the DNA, we are not in a position to characterize genes. Terminology gene is very ancient. We know the gene, but what is gene? What is the exact nature of the gene? And where it is present? And how it is mutated? This is evident after the discovery of DNA and RNA by the Watson and Crick, which is known as Watson-Crick model. So from structure of the nucleic acid, we have attained genetic disorders or genetic diseases. Now regarding genetic diseases, I may tell every disease, not every disease except accidents, have some genetic component. Nowadays it is established by the various molecular biology technique, recombinant DNA technology, gene isolation, gene therapy, gene transfer. We can now able to do gene transfer, gene characterization, gene location. And gene is the actually basis of the health, and gene is the actually basis of the disease. Nowadays it's clear. Whatever you are suffering, diabetes mellitus, not purely genetic disorders, but some genetic component.
coronary artery disease, myocardial infarction, not purely genetic diseases, but I have some genetic component. প্রত্যেকের তো হয় না, কারো কারো হয়। কেন হয়? That is hidden in our gene. আগে যে আমরা ভাগ্য বলতাম না, fate. Fate is nothing but our gene. Fate is nothing but our gene. All are stored. All the information of your life, all the information of your life is stored in 25,000 genes. Whatever the quality, your intelligence, your color, your height, everything is dependent on your gene. Today it is established. And along with gene, another factor is that is environment. Not only the gene, disease is a manifestation of both gene and environment. Gene and environment both are modifiers of the disease. You have some genetic component, but environment can modify the gene. Environment can modify your gene. You may not suffer from that disease. In your gene, there is a level, there should be the hypercholesterolemia. There is a gene of hypercholesterolemia, familial hypercholesterolemia. But you may not suffer from the coronary artery disease. If you can control the diet, that is environment. If you can control the diet, there will be no diabetes. That is environment. Your mother and father is suffering from diabetes. You are very much prone to suffer from diabetes, but you may not suffer from diabetes if you are strictly in control of diet and exercise. So, everything is situated in the gene, but environment can modify to a large extent. So you can go to biochemistry to medicine and medicine to biochemistry. Now we come to the syllabus. As I have told at the outset, that syllabus for knowledge is vast. In undergraduate, syllabus is within 1 hour, less than 1 hour. Practically we have 10 to 11 months we have. And for the within this range of time, we have to cover all the syllabus. You have to cover all the syllabus, and you have to cover all the syllabus. Not I have to cover. I have covered. You will have to cover within this time frame. Again, I am telling, knowledge is vast. If you comprise biochemistry, physiology, anatomy, of course, it is a very big task. It is difficult to cope up with. But if you are disciplined, if you can manage the time properly, you can have the knowledge. You can acquire the knowledge. For the acquirement knowledge, not the reading of the book is sufficient. There are many books in the market. Many books in the market. But if you cannot acquire sufficient knowledge only through going through the books, here there is the role of the teacher. Here there is the role of teacher. You have to interact with the teacher. You have to attend the classes. You have to follow the classes properly. Then you can attend. You can acquire sufficient knowledge. Syllabus is comprised of 2 papers. Paper 1 and paper 2. Paper 1 is of 100 marks, paper 2 is of 100 marks, and for practical is also 100 marks. Total is of 300 marks, and you have to acquire
150 from 300 for the pass, for passing. But passing is not sufficient enough. Passing is not sufficient enough unless you get acquired knowledge. যেমন একটা ডাক্তার হতে পারে, অনেকে তো জানো না, এই যে হাতুড়ে ডাক্তার আছে তো, ওদের তো নলেজ আছে, ওদের নলেজ আছে, they can treat, but they do not acquire sufficient knowledge. But you have to acquire sufficient knowledge. You cannot be compared with a quack. You cannot be compared with a quack. So try to acquire the knowledge. At first, chemistry. Without chemistry, biochemistry is not developed. Basic science is the chemistry. And basic science is the chemistry. First chemistry, then organic chemistry, then biochemistry comes sequentially. Is it chemistry? Carbohydrates, lipids, proteins, nucleic acids or nucleotides, heme, as well as metabolism. প্রত্যেকের মেটাবলিজম আছে, এবার প্রত্যেকের মেটাবলিক ডিসঅর্ডারস আছে। তাহলে you have to know the chemistry. From chemistry you will go to metabolism. From metabolism you go to metabolic disorders. Glucose, metabolism of the glucose, then we can go to diabetes. Everything is systematic. Your knowledge is also systematic. Everything is systematic in medical science. After chemistry and metabolism, there is also known as acid-base balance. You know the acid and bases, but in biochemistry, there is a separate dimension of acids and bases. You will know later on acidosis and alkalosis. Acid-base balance is a disturbance. Key disturbance, acidosis and alkalosis. Very common in what? Acidosis and alkalosis. What is obscure? You জানে না acidosis থেকে alkalosis আছে। ঠিক করছে, কিন্তু কেউ জানে না। Because of lack of knowledge of acids and bases. Ecology again, structure of nucleic acids. বলেছি আমি নিউক্লিক অ্যাসিড কাকে বলেছি? নিউক্লিক অ্যাসিড স্ট্রাকচার মানে ডিএনএ আরএনএ। তো এখান থেকে আমরা কি জানবো? নট অনলি জেনেটিক ডিসঅর্ডার, জেনেটিক ডিসঅর্ডার এছাড়াও কি জানবো? জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, recombinant DNA technology. This is a great tool nowadays. The DNA technology is a great tool to unravel various genetic disorders and various disorders. Because everything is hidden in our gene. Everything is hidden in our gene. So gene
For characterization of the gene, you have to know the nucleic acids. এছাড়াও bioenergetics বলে একটা টার্ম আছে, enzymes. Enzymes থেকে তুমি চলে যাবে clinical enzymology. If you know the enzyme, you can have the knowledge of clinical enzymology. Now energetics. How you get energy? That is formation of the ATP. Equal formation of ATP why? How ATP is generated? ATP is the universal currency of the energy. ATP is universal currency of the energy. And the formation of the ATP, that is the, you have already known in your school syllabus, oxidative phosphorylation. Okay? You will know that this heme degrees of heme metabolism কেন জানবো? Heme metabolism জানতে হবে for jaundice. Jaundice is the disorders of the bilirubin, and bilirubin is coming from heme. Heme to bilirubin, bilirubin to jaundice. তাহলে heme থেকে আমাকে bilirubin আসতে হবে। How bilirubin is produced from the heme, and how bilirubin, higher level of the bilirubin produces different types of the jaundice. Jaundice are the different types. I will not describe them. You know that. You will know that later on. Afterwards, you have to. There is a good topics nowadays have been added. Not only in the community medicine, it has been added to our syllabus by syllabus, that is nutrition. This newly added to the syllabus. As per agency, nutrition is added. It will be taught by us, not by medicine, community medicine. Protein, energy, malnutrition, balanced diet. These are comprises of nutrition, vitamins, minerals. Vitamins and minerals. এখান থেকে আমরা জানবো vitaminosis. আবার মিনারেলস যেমন আয়রন জানবো আমরা অ্যানিমিয়ার জন্য। সো চারটি আমরা জানবো এখন প্রত্যেকটা ক্লিনিক্যাল ইমপ্লিকেশন আছে। Everything that will be taught in Biochemistry have clinical implications. Balanced diet. For example, why should you know the balanced diet? Unless you know the balanced diet, it will be protein, energy, malnutrition, which is a very, very common in our country, particularly in the third world countries. In third world countries, protein, energy, malnutrition is rampant. How protein, energy, malnutrition is developed? How obesity is developed? Both comprises undernutrition. Both comprises not undernutrition, but malnutrition. এটা হচ্ছে কি undernutrition, protein, energy, malnutrition, undernutrition. Obesity is the overnutrition. Both are malnutrition. Both are harmful to our body.
Why obesity is harmful? I will tell you later on. This is not the class of obesity. All things you have to do in the nutrition. Then you have to know the function test. You will know the function from physiology, but function tests are concerned with biology. Key function test, organ function test, organ function test. It is liver function test, renal function test, mainly these three disorders, cardiac function test, liver function, renal function, cardiac function is concerned with physiology. But why these functions are, why liver is functioning normally or abnormally, it will be determined by liver function test, whether heart is okay or not, whether there is a myocardial infarction or not, it will be determined by cardiac function test, whether there is a renal failure or not, it will be determined by renal function test. Renal function, liver function, cardiac function will be taught by physiology. Structure of the liver, kidney and heart will be taught in anatomy. But function tests are concerned with biochemistry. And now I am going to correlate all the disciplines. Liver function test is অনেক গুলো আছে. I am not going to details of that. এছাড়াও আছে pancreatic function test. এছাড়াও আছে clinical enzymology. From enzyme, we can diagnose. By estimation of the enzyme, we can diagnose a lot of diseases. Many enzymes are the marker of many diseases. Many enzymes we are now going to assay and level of the enzyme, whether it is normal or whether it is abnormal. If it is normal, it is okay. If it is abnormal, it indicates some disease. Everything you must have to know. First of all, you know what is normal phenomena. What is normal phenomena of life? When you come to the abnormal phenomena, what is normal structure? What is normal function? Then you proceed to disease. And lastly, I tell about the clinical biochemistry. Clinical biochemistry is a biochemistry throughout life in medical practice. You have to acquire knowledge in clinical biochemistry, that is interpretation of the biochemical reports. Interpretation of the biochemical reports and assay of the various biochemical assay. This concept with assay of various parameters that may be in blood hote pare, urine hote pare, CSF hote pare, peritoneal fluid hote pare, যে কোনো বায়োলজিক্যাল ফ্লুইড, সাইনোভিয়াল ফ্লুইড হতে পারে, anywhere. অনেক প্যারামিটার আছে. I am not describing those. Assay of the various parameters and their logical interpretation. This is very necessary. Many clinicians cannot interpret logically. I may say, not all clinicians. Many clinicians are not able to interpret the results of the biochemistry. They call us
Why such things occur? Why such things should not occur? But I think it is not subjective, it is objective. What I have found, I have given it. Now it is up to you whether you will interpret or not. You cannot interpret, it is your failure. It is not the failure of my machine. It is not the failure of my technique. It is your failure that you cannot interpret. So logical interpretation is required to arrive at a logical diagnosis. Now with this, I think I am able to make you understand what is biochemistry, what is its importance, and I think in your classes and in your further classes of pathology medicine, you have to follow the biochemistry. So, good afternoon and welcome to Anabolism Medical College. So, this is not a class, first of all, right? This is not a class. Okay. You know myself? Anyone? Okay. Fine. So, I remain your physiology teacher, right? In first professional MBBS. And throughout your curriculum, throughout the period of your 4.5 years curriculum, in MBBS curriculum, I will remain your academic guide. Come, please. So I will remain your academic coordinator and academic guide, right? Okay. So by now, I guess all of you have known HODs in your first professional department, HOD of Physiology, Professor Dr. Achyut Ghoshal, HOD of Biochemistry, Professor Dr. Mandal, and HOD of Anatomy, Professor Dr. Shopam Bhattacharya, right? So, I guess that sessions were interactive, right? Okay, so now I am here to make you aware of the curriculum and make you aware of some university norms, right? So first, I guess all of you know your subjects in first professional MBBS. You will be studying anatomy, physiology, and biochemistry, right? And also a part of community medicine, right? So in your weekly routine, we have included community medicine classes and few classes on your fundamental course. And all the competencies right now the medical curriculum is called competency-based medical education, right? So what is competency-based medical education? So say for example, I am teaching you how to record blood pressure in a healthy resting individual, right? With the help of a mercury sphygmomanometer or with the help of an Android sphygmomanometer, right? Mostly which we use during our day-to-day practice. We use either mercury sphygmomanometer or we can use Android sphygmomanometer, right? Okay. So this is a class. Say for example, this is a class in your physiology practical, right? Or say for example, I am citing another example. Say for example, clinical examination of cardiovascular system, right? Clinical examination of cardiovascular system. This is another topic in another practical topic in your physiology practical, right? So clinical examination of cardiovascular system. So how to examine a patient for cardiovascular system, right? How to examine a patient for cardiovascular system. So the procedures, there are some steps how to examine cardiovascular system. You will first make an interaction with your patient. You will introduce yourself. Hi, I am Dr. This. I am going to check your cardiovascular system. So patient will give you a consent. Okay, once the patient is not allowing you to examine, you are not allowed to examine the patient, right? So patient consent is must, right? And there are some etiquettes as well. If the patient is female and you are a male doctor or male clinician, you must keep a female attendant along with, right? And if you are a
female clinician and you are examining a male patient, right? You must give another male label, right? So these are all ethical issues that you must follow or you must obey, right? And once the patient has given you consent, you can start your examination. You can start the clinical examination of cardiovascular system. So throughout the procedure of your examination of cardiovascular system, you can touch the patient, you can feel, right? And you can do some maneuvers, right? You can put the stethoscope over patient's chest wall. So there are multiple steps how to examine a patient for cardiovascular system, right? Okay. Now, competency-based medical education means once this lesson has been taught to you, you are supposed to do it in a hospital setup, right? অর্থাৎ তোমাকে যখন কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমের এক্সামিনেশনটা করানো হয়ে গেল, you are supposed to be a competent in it, right? You have got the competence, and you are supposed to perform in a hospital setup, right? And we will certify you that you are capable of doing cardiovascular system examination in an individual. It might be a healthy resting individual, it might be a patient, it might be a patient of heart failure, it might be a patient of valvular disease, right? Okay, or it might be a patient of any other system. Okay, it might be a case of anything. Okay, many times we require cardiovascular system examination, right? Okay, so now it will be once the lesson is taught to you, you are competent on that topic and you are supposed to perform it anywhere, right? And particularly in hospital setup. Why hospital setup? Because you need some equipment to perform cardiovascular system examination. You might be requiring a stethoscope, definitely, right, for cardiovascular system examination, right? And for respiratory system examination, yeah, but neurological system examination, you might need a hammer, a percussion hammer, for checking the patient's jerks, reflexes. It may be knee jerk, it may be biceps jerk, it may be triceps jerk, it may be ankle jerk, it may be jaw jerk, right? So we need a hammer for neurological examination, we need a stethoscope for cardiovascular system examination and respiratory system examination, right? So this is why you are now competent. Once the lesson is taught to you and you are able to perform, we will check whether you are able to perform, we will certify you that this student is capable of doing cardiovascular system examination or nervous system examination or respiratory system examination. Okay, in your physiology curriculum you have 13 number of certifiable competencies, right? Certifiable competencies. That means your institute or your teacher or your department will give you a certificate that you are capable of doing this. You are capable of doing, you are capable of measuring blood pressure in a healthy resting individual, right? You are capable of performing cardiovascular system examination. You are capable of doing the examination of facial nerve. Okay, you are capable of doing examination of optic nerve, right? You are capable of doing examination of 3, 4, 6 cranial nerve. You are capable of doing examination of 8 cranial nerve, right? So these are the certificates we will issue, okay, during the course of your physiology practical curriculum. So these are certifiable competencies, right? So in physiology there are 13 number of certifiable competencies. Likewise, in many other subjects, they have their own certifiable competencies. In general medicine, in general surgery, in gynecology, right? Everywhere they have some certifiable competencies. Okay, certifiable competencies are limited, maybe 10 to 15, right? But the whole curriculum, okay, say for example in your final year general medicine, okay, so what are the topics that are must know, okay? So we divide topics, some topics that are must know, some topics that are good to know, right? So according to importance, we have the curriculum and it has been given in your NMC, National Medical Commission website, and you can also access that, right? You can just open the NMC website and you can find what are the competencies under physiology that are must know, okay, that are must know, right? Similarly, in case of biochemistry, in case of anatomy,
what are the competencies that are must know, right? And out of all the competencies, few, say for example 10 to 15 will be certifiable, right? Not every time all competencies are certifiable. Few competencies will be certifiable, right? Okay. So, say for example general medicine, the final year subject, right? Right? Or general surgery, the final year subject, right? We will not giving you classes for general medicine or general surgery. You will start general medicine and general surgery classes from your second professional MBBS, right? So right now, although general medicine, general surgery, gynecology, pediatrics, all these are final year subjects, okay? But right now, the curriculum has changed, okay? In your second professional MBBS, you will study pathology, pharmacology, and microbiology. These are the fundamental subjects in second year. Okay, in first year, anatomy, physiology, and biochemistry. We have included community medicine, but we will not test you on community medicine, right? So in your first professional MBBS examination, you will appear for 3 subject examination: anatomy, physiology, and biochemistry. In your second professional MBBS examination, you will appear for pathology, pharmacology, and microbiology, right? It might change. NMC is doing some changes. So if there is any changes, we will notify you accordingly. But for now, your second professional MBBS will be pathology, pharmacology, and microbiology. So these are fundamental subjects. But we will initiate the clinical subject, studying clinical subject from the very beginning, right? So maybe we can arrange few classes on general medicine in first year also, okay? And with the patient, not in a lecture theatre, in a comfortable lecture theatre, not like that. It might be arranged in the ward, in the ICUs, in groups definitely, not 150 students altogether, right? So we may arrange. Right now the concept is very early clinical exposure, right? Very early clinical exposure, and even from the very beginning, right? As because you are already studying the examination of cardiovascular system, or examination of neurological system, or examination of respiratory system. So why not see a patient of cardiovascular system like heart failure? Why not see a patient of respiratory system like bronchial asthma or COPD, right? And why not seeing a patient of neurological disorder like stroke, cerebrovascular accident, right? So this is the concept right now. As you are already learning the examination procedure, clinical examination procedure, so you must be exposed to the patients, right? Okay. But definitely in your physiology practical examination, you will not be facing patients. What we need is the procedure. You need to perform the examination, right? The cardiovascular system examination or respiratory system examination. The procedure should be correct. What we will assess in your physiology examination, right? But the same cardiovascular system examination you will apply in medicine whenever seeing a patient. But there, everything will be important. Your procedure is important, and also your clinical finding, right? Say, for example, you are while the cardiovascular system examination, you are listening S3. Normally, S3 is not audible. Normally, we listen S1, S2, right? Love that, right? Normally, S3 or S4 is not audible normally, but say you are finding S3, S4, gallop sound. So these are features of heart failure, right? Okay, so you must not miss that. But right now in physiology, we will not assess that, whether you are missing a gallop sound, whether you are missing S3 or S4. We will not assess that. We will just check your procedure was correct or not, right? But in general medicine, whenever you are seeing a patient, okay, you must identify there is a gallop sound, okay, there is a murmur sound, right? That are indicative of valvular heart disease, right? Okay. In physiology, we will check your procedure, right? But in general medicine, we will check your clinical findings as well. After cardiovascular system examination, you must point out all the points. Okay, what have you seen under inspection? What have you seen under palpation? What have you seen under percussion and auscultation with the stethoscope, right? What are your findings? You need to jot down. These are the findings, right? In physiology, we will not focus on the findings, but we will check your correct procedure. And also, you need to know, you need to have some theoretical knowledge. मरमर कब होता है या फिर S3, S4 कब होता है, ठीक है, क्या डिजीज में होता है, ठीक है, और फिर say for example respiratory system examination,
you are listening some abnormal sounds. Normally, bronchial breath sound or vesicular breath sound, this happens in normal healthy individual, right? But in diseases like, say for example, bronchial asthma, we listen to wheeze, right? We listen to wheeze sound with the help of stethoscopes, right? So even if you miss wheeze sound and you are not able to identify wheeze sound in first professional MBBS, you are not supposed to identify actually, right? So nobody will scold you, your teacher will not scold you, but your teacher will look whether you are examining the patient properly or not. Okay, you are supposed to put the stethoscope on particular area of the chest wall and in a symmetrical fashion, right? So your teacher will look whether you are doing that or not. Even if you miss some wheeze sound or some bronchi sound or some crepitations, so these are different abnormal sounds, you will get to know gradually, right? So nobody will scold you and nobody will reduce your marks for that, right? But your procedure should be correct. This is what we will see in physiology. Okay, and finally, when you are a final year MBBS student or you are an intern, you are supposed to get the clinical findings. You need to diagnose the patient, right? So then your finding is also important, right? Now your skill is important, your procedure is important, and finally your clinical findings and procedure both are important. Clear? Okay. So we will start your hospital exposure from usually in a routinely scale, in a routinely fashion, right? From your second professional MBBS. Okay. Right now, at first professional MBBS, your hospital exposure will be minimum. Okay. We will not expose you to patients or hospitals, but in second year, it will be from the very beginning. And your attendance at clinical setup in the hospitals, at bedside or at OPDs, there will be a schedule. Definitely there will be a schedule from 11 to 1, 11 a.m. to 1 p.m. You will be exposed to hospital in clinics, right? In the OPDs and at bedside in the hospital. So there, our doctors or our faculties, they will treat the patient as well as they will teach at the bedside or at the OPD, right? So they will see patients and simultaneously they will teach. Okay, so everything will run simultaneously. So patient service and educating you or teaching you all will run simultaneously, right? And this is somehow self-directed. Okay, somehow self-directed. In clinics, it will be self-directed. That means nobody will deliberately teach you. You will be there in the OPDs. You will see how your teacher or how the OPD doctor is treating the patients, and whenever you are having any question, to ask that immediately, right? So this is why in clinics mostly it will be self-directed. Learning will be self-directed. Okay, you need to draw from your teacher, right? You need to draw things or you need to face things from your teacher. Okay, nobody will deliberately teach you in clinics. Okay, you will see patient whenever you are stuck with something, immediately ask, right? Okay, so this is the thing in clinics. Some university norms. So according to university norms or according to NMC as well, NMC's guidelines are only replicated by the university. Okay, so the thing is, semester system has gone. Okay, previously when I was studying, I was doing my MBBS from Kolkata Medical College, it was semester, right? It was semester system, right? Every 6 months we would appear for the examination. But right now it has been changed. Right now it is in every 3 months. Okay, every 3 months. We call it IA or internal assessment. First internal assessment, second internal assessment, and third internal assessment. So for your first year curriculum, total 12 months or 13 months, whatever time you are getting, I don't know. It will depend on university schedule, right? It will come under university website also. You can also check university websites for that. Okay, so 3 internal assessment examination. First internal assessment examination, second and third. And third will be the rehearsal of professional examination. Okay? So almost 3 months from now, you will appear for first internal assessment examination. Okay?
and the syllabus will be, almost or around 40 to 50% of your total syllabus, right? After 3 months from now, you will appear for third internal assessment examination, and the syllabus will be around 40% of your total syllabus, right? Now, second internal assessment examination will be around 70% of your 70 to 80% of your total syllabus. Second internal assessment that will take place 3 months after first internal assessment, right? And in second internal assessment, the syllabus that was included in first internal assessment will usually be excluded, right? But it will cover 70% of syllabus, right? 70 to 80% of syllabus. Okay. Now, third internal assessment. Okay. Third internal assessment that will take place almost 9 months from now, 9 to 10 months from now, and that will be just prelims of your university examination. That is first professional MBBS examination. Okay. So just before your first professional MBBS examination, usually there is a 1 month gap between third internal assessment examination and first professional MBBS examination, right? So that will be rehearsal of first professional MBBS examination. Okay. So everything will be same. The running of practical, the running of theory, practice, theory. So theory, there will be 2 papers in all subjects, anatomy, physiology, and biochemistry. Okay. You need to know the paper division as well. What are the systems that are included in first paper, what are the systems that are included in second paper, right? So you need to know that. You can take guidance from your seniors as well, right? Okay, we will get to know, right? Okay, so in first internal assessment and in second internal assessment, there will be a single paper. Okay, single paper. So it will be either 50 marks or 100 marks. It will be single paper, right? But third internal assessment, as it is a copy of university examination or rehearsal of university examination, it is called prelims. So, in third internal assessment examination or third IA examination, in short we call it IA, internal assessment, right? So, in third IA, there will be paper 1, paper 2 and total 100 marks of practical, right? Okay, now 3 internal assessment examination, we will make an average. Okay, we will make an average for all 3 internal assessment examinations. We will make average. Okay, average of your percentages. Okay, average of what? Average of your percentages. The percentage in first IA, second IA, third IA. Now we will sum it up and we will simply divide it by 3, and we will check your internal assessment score, internal assessment final score, and that must be 50%. Okay, that must be 50%. Separately in theory and in practical, right? So in theory, you need to get 50% internal assessment score, and in practical, you need to get 50% internal assessment score. Okay, if you are unable to get that score, according to university norms, you are not allowed to sit in first professional MBBS examination, right? So separately, you need to score 50% in theory and 50% in practical for all the subjects. Okay. Say for example, someone is getting 50% in physiology and biochemistry, but not in anatomy. So you will be appearing in physiology and biochemistry, not in anatomy, right? And there will be a delay of 1 year. Okay. So your curriculum will get delayed by 1 year. Okay. In next time, you need to sit with your juniors and again sit for the exam, right? So from the very beginning, take it seriously, okay? And another thing, other than your performance, this is performance, whatever I talked about right now is your performance. Now second thing is, other than performance, what matters is your attendance, right? Is your attendance. Okay, so how attendance is calculated? According to university norms, your attendance is to be 75% in theory and 80% in practical. 75% in theory and 80% is in practical at the end of the day, just before first professional MBBS examination. Okay, so your attendance
is already started, right? Your attendance is already started. Already started, and you need to make it 75% for theory in a lecture class like this, right? So today's class is not a class, okay? As we can, okay. So it's not a class, but still you are counting your attendance, right? You are adding your attendance, okay. Now, in theory you need to get 75% and in practical you need to get 80%, right? Okay. And remember, very often we get requests from the students and we get requests from the guardians that I was sick. Okay, I had some problem. Okay, so there is no provision in the university norms that if you are sick or you have some family issues, there are considerations. Then absolutely there will be no consideration. University has already reduced 25% because your attendance percentage should be 75%, right? Attendance percentage. University has already reduced 25% for your sickness, for your family issues, for your family emergencies, right? So within 25% you have the power. Okay, if you miss classes for any reason, there is no mercy. Okay, so even if you produce documents of your medical history, even if you produce some documents of your family issues, okay, so there is no mercy. This is not in our hands. College has no role in it. In university norms, there is no provision of extra leave, right? So 25% is already there. Okay. So out of 100 class, you need to attain 75 classes. Okay. And right now, is the digital era, so everything will be on biometric basis. Your attendance will be captured on biometric basis, right? So remember, classes starts at 9, okay, and your fingerprint must be captured within 9:5. Okay, beyond that, you will be marked as absent, even if you are present in that class, right? So make your schedule accordingly, right? Make your schedule accordingly. And one more thing, in practical classes, there will be manual attendance. After completion of the practical, you will sign, you will write your roll number, and then you will leave, right? But in all lecture classes, attendance will be captured digitally with fingerprint. Okay. What else? What else? Yes. Yes. Now, I will remind you one thing. See, I am citing examples of your senior batch. Okay, there are attendance lags. Definitely there are attendance lags, and there are few performance issues as well. Okay, there are few performance issues as well. So sometimes we are capable, sometimes not always, sometimes we are capable of arranging extra classes and making your attendance. College always wants to help you, okay? But with huge attendance deficiencies, it might not be possible, okay? Okay, so another thing is mostly practicals. Mostly practicals we can cover with extra classes, but in theory, 75% is a must, right? In practical also 80% is must, but 2 to 3% shortage, that can be covered, but it cross 10% to 80% or 30% deficit, not possible, right? Okay. Now, what I will remind you about the hardship in this curriculum. If you compare it with any other field, okay, it is also good. If you compare it with any other field like engineering or general curriculum, so there is definitely a hardship in MBBS curriculum, right? So the pressure of study, the pressure of clinics in future, right? And finally, when you will be an intern, the pressure of your duties, right? So I will suggest as a teacher, as a senior, as a friend, whatever you can consider, you modify yourself from the very beginning. Okay, otherwise it will be
be very difficult for him to adopt in this environment. Okay, so nowadays, in medical profession, many times you will listen or you will see the newspapers that medical professionals sometimes, they are having lots of psychiatric issues, depressions, and sometimes they are committing the final things, right? So you will see this. Okay, so from the very beginning, try to interact. Okay, try to interact with everyone, try to interact with your friends, try to interact with your teachers, and make this environment familiar. Right? If you get along, try to talk repeatedly, talk with your teachers, talk with your friends, and come to the solution. You will face problem. The curriculum is different, right? If you compare it with your 10 plus 2, there is a huge difference. 10 plus 2 में जो है पढ़ाशोना बोले things will not happen. Everything is not given in a single book, right? Say for example, I'm citing example of general medicine. Okay, so general medicine is a huge subject, right? Even everything is huge subject in medical curriculum, right? Pathology is a huge subject. So everything is not treated in a single book. Okay, so you need to study diversely. Okay, say for a simple topic in pathology, say for example neoplasia. Okay, neoplasia is a topic in pathology. So you might not find the topic, everything on that topic in a single book, right? Say for example diabetes mellitus. Diabetes mellitus is a huge topic, right? So you cannot expect that you get everything about diabetes mellitus in a single medicine book, right? Or in a single pathology book, right? So you may search some journals, you may search some articles, you may find different books, you may watch online videos, right? So lots of resources you need to find. Okay, so this is the biggest difference if you compare it with 10 plus 2, right? You say for example in 10 plus 2 you are making notes and remembering things and vomiting in your paper, right? In your answer sheet. So that path will not work over here. Okay, that path will not work over here. So there are, first of all, your target should be making concept. There are lots of things. Memory is also a prime requirement here in medical curriculum. Okay, if you are considering yourself too much brilliant, too much talented, then I'm frankly speaking, medical curriculum is not for you, not designed for you. Okay, if you are thinking yourself too much clever, too much talented, right? Medical curriculum is definitely not for you. Okay, mostly it works for mediocre students. Okay, it works very well for mediocre students. Okay, you initially at the very beginning you need lots of memory. We'll study and you'll forget. You study, you'll forget. Okay, so lots of memory at the beginning you need, right? But once you are capable of remembering few things, you can generate your own concept, right? You can generate your own concept, and that concept, if you are able to build up that concept, it will work for you, right? Say diabetes mellitus. If you make notes, it will not work. Absolutely, it will not work. Okay, the pathology of diabetes mellitus, the medications in diabetes mellitus, what are the pathophysiology of diabetes mellitus, right? What are the mechanism of action of drugs, how insulin works. If you make notes, it will not work, right? And it will be very seriously speaking, if you invest time in making notes, okay, it will be just wastage of time. Okay, because 1 year is not adequate for anatomy, physiology, and biochemistry, right? Okay, so to make your concept, remember things, make your concept, and during the process of remember, you can try writing so that your memory is strengthened. You can do that, right? But taking page notes for every subject, for every question, absolutely no time for that. Okay, you will not get adequate time. Okay, 24/7 is not adequate. Okay, even if you do not sleep at all, you will not be capable of doing that, right? So first of all, keep on studying and make your concept. Once you build a concept, you will not forget, right? And write from your concept. Okay, you write from your concept. Say for example,
mechanism of action of insulin. Okay, you study from different books. Okay, different books, different online resources, different journals, mechanism of action of insulin. Okay, now studying from different sources, you will automatically remember and you will build up a concept and then write from your concept, not from a specific source. Okay, do not write from a specific source. You build up your concept. Okay, you can take the image where it is best depicted, right? And you can use the language where it is best described, right? And use your own language, right? Okay, and doctors really having less patience. Patience means wait. Okay. Okay. So if you write in a paragraph, nobody will read, nobody will go through, right? So mechanism of action of insulin, simply a question that comes in first professional MBBS, that comes in pathology. Okay. So what happens in medical science? All the subjects are interlinked. Okay, all the subjects are interlinked. Anatomy, physiology, biochemistry, medicine, pathology, everything is interlinked. Pharmacology. Say for example, you study diabetes. Right? So mechanism of action of insulin, it is dealt under physiology. What kind of hormone insulin is, how will be mechanism of action, right? At the cellular level, at the micro level, how insulin is working, right? So it is taught under physiology. Action of insulin on metabolism, it is a topic of biochemistry, right? Okay, what insulin deficiency does or insulin resistance does to the organs, it is a topic of pathology. Right? What are the drugs used in diabetes mellitus? It is a topic of pharmacology. Right? What are the infections that we face in diabetes? It is microbiology. Right? How to diagnose? It is a part of clinical medicine. How to diagnose and treat? It is a part of clinical medicine. Right? And once the diabetes causes a food ulcer, it is a surgical topic. Right? So all the subjects are interlinked, and you need to have some holistic approach. You need to integrate things. Okay, you need to integrate things, right? And you need to know the anatomy of pancreas, right? Anatomy of the pancreas, the relations of pancreas, right? From where insulin is secreted, the beta cells, right? So everything is interlinked, and you need to integrate things. So very truly speaking, it is a single subject. Medical science is a single subject. We have split it, we have divided. We have split it out, anatomy, physiology, biochemistry, but medical science is a single subject. Okay, consider it as a single subject. Then only you will enjoy it. Okay, once you integrate physiology with medicine, pathology with medicine, right? Then you will be getting interest, right? So this is my suggestion from the very beginning, right? Otherwise, everything is okay. You enjoy the campus, you make friends, absolutely no issues. And get to know the rules and regulations of hostel, of campus. You will get all this from student section and try to obey these things. Otherwise, every time we will face issues, harassment because of guardian calling and everything. This keeps on happening, right? So be decent in process, be decent in your campus, right? And there are some rules and regulations about going out and coming in as well. Okay. So late night entry into the campus is not allowed. So you get to know you must know the timings accordingly and how to apply for leaves. Okay, leave application, how leave application is sanctioned, where should you mail for leave application, and when urgent interference is required. So everything you get to know by the initial 1 month. Right? Student section will help you. If you get any problem, you can approach to myself as well. Right? So this is everything regarding academics. You can get your seniors case help as well, right? So you have 2 senior batches above you. What else? Any specific question? Any specific question from your end? One specific question targeting English code. What? Which will be? Anyone? Yes. No. In your weekly schedule,
schedule of anatomy, physiology, and biochemistry. Here I've seen batch division, batch A, batch B, and batch C. Okay, right now total admission is 138 to 140, I guess. I don't exactly remember the number, or the management people are looking after that. So anyway, total 150 admission is not complete yet, right? 150 admissions are not complete yet. That is why we are here to divide you in batches. Okay, group A, group B, and group C. That is for practical purpose. Okay, in your practical, you will not be appearing 150 altogether, right? So there will be 50 students will be doing anatomy, 50 students will be doing physiology, 50 students will be biochemistry in this way, right? So your college roll numbers will be allotted, and the list will be made according to your name alphabetically, right? So roll number 1 to 50 group A, roll number 51 to 100 group B, and 101 to 150 group C, right? So that batch division is not made yet, right? I guess by next week we will be allotting you roll numbers and your batch allotment as well, right? After batch allotment and after batch division, we need to have 3 leaders for each batch, right? So we call it class representative or CR, right? So from batch A, batch B, and batch C, there will be a single CR from each batch, and it will be based on voting. Your voting, you will vote for your CR, right? First, there will be a nomination. Whoever wants to be CR, okay, there will be a nomination. Then he will vote, and that vote will occur anonymously, right? Nobody will know who is voting for whom, right? So anyway, this part are remaining. I will explain gradually, right? After batch division, we'll do that, right? And what is CR's responsibility? Again, I will discuss this later on. So right now as well. So CR's responsibility is mostly academic, right? Mostly academic. CR will connect to the department directly and convey the information to the other student or to the respective batch. Say for example, this is batch B and he is the CR in batch B. So he will connect to the department about the classes, about any documentation, about any class note that is being distributed from the department, or any unscheduled class, right? Which is not given in the routine, but the department has specially arranged any class. So department will communicate it to the CR, and CR's responsibility will be to communicate it to the other students. Okay, and I guess all of you are included in the WhatsApp group of batch 23-24. If you are not included, I'll take it. Okay, so you can connect me as well. You can connect student section as well to include yourself in the WhatsApp group. Okay, so the major decisions will be communicated to you through that WhatsApp group where all the students of 23-24 batch, you are 23-24 batch, right? We have 21-22, 22-23, and what? 23-24 batch, right? So there is a separate group for all batches, and there is a single platform for all the students as well. Gradually, I will include you there as well, right? Okay, so CR's responsibility will be to connect to the department and make you aware of the things happening, right? And the major decisions that will come from student section or that will come from myself as academic coordinator, I will be giving in the group. Okay? Correct? And yes, in your routine there is a schedule, and that schedule is tentative. Your first internal assessment date, second internal assessment date, third IA date, and final professional examination. That date is tentative, right? It can be modified according to university schedule. Okay, university schedule for your first professional MBBS examination is yet to come. Okay, it might happen in December or January, December 2024 or January 25, right? Around this time, right? But let the notification come from the university, right? Then we will arrange ours accordingly, our internal assessment accordingly. Remember, internal assessment is a college event. It is a college examination. Okay? This examination is taken by your college, right? And your professional examination that are conducted by the university. That is West Bengal University of Health Sciences.
Okay? So that's it for now. If you have any specific question, again you can ask. Yes. You want syllabus for? First year, second year separately? Oh, first year, second year separately. Okay, syllabus. Okay, first year syllabus, it will depend on running of classes, right? Before first IA examination, the topics we have covered will be your syllabus, right? The topics covered before first IA will be your syllabus, right? And in case of physiology, mostly it starts with general physiology. One teacher will start from general physiology, right? Like everything in the cellular level, the receptor, the channel, right? The ion channels, right? So everything, the electrophysiology of the cell membrane, okay? And I will start with CVS, that is cardiovascular system, right? Cardiovascular system including ECG, I will start, right? And Dr. Subhashish will be teaching you blood, right? Hematology portion. And yes, another doctor, Dr. Shom, will be teaching you, I guess, respiratory system. So you can, for now, you can consider that your first internal assessment will include the general physiology, the cardiovascular system, the respiratory system, and hematology. This is blood, right? So this is tentative, right? You can assume for now, you can consider for now, but it still depends on running of classes and the class flow. Okay. Okay. For physiology, I am reminding you that I will share an online Excel with you. You can just click on the link and you can open. You can see the future classes. Okay. Usually we update classes at least 2 days beforehand. You will get what will be the topics in the next 2 days. You can see, right? Okay. You are also encouraged to do the dissections in anatomy because many people are afraid of dissections and only sometimes it happens that only 2 to 3 students they stand out to be a good dissector, but I encourage everyone to do the dissection yourself, right? Because knowledge of anatomy is the basic for surgery, right? Okay. Anything else? Any more questions? I am inviting you questions. See, whatever the things coming in my mind, I am talking on that, but I don't know what is coming in your mind. Okay, I can read yours. So if you have any question, you can just simply ask. Okay, everybody is Nepali speaking or okay, whoever is coming from different states. Okay, you are from? Okay, okay, from Bihar. You? Maharashtra? Bihar. You? Maharashtra. You? Tripura. Good. Tripura. So we have another college in Tripura that is being built up. Yes. You are from Bhubaneswar. You are from Assam. You are from? Yes. UP. Okay. Great. You are from Tripura. Tripura. Okay. So many students are from Tripura. Yes. Odisha. So one good news maybe for Tripura because our second campus, Tripura Shantiniketan Medical College TSMC is being built up near Agartala, and if you study here, you can do the internship there. It might be possible, right? Internship there in your hometown. Okay. Anything else? Anything else? So I guess I should finish the class here, right? It's almost 1. Okay, thank you, good luck, and welcome again.